I think they're on their way coming. Let me welcome Inuka family. Yes, their guest to greet, their leader to greet us. Happy day, happy Sabbath. Thank you. Let me also, our patron is also here with us. I'll give him to greet us all the time. Amen. Amen. Kenya, you can greet us. Happy day. Sawa. Thank you very much. Let me take this time before I welcome the pulpit team to welcome our able MC Chiro to come and greet us. Our MC, where you are, karibu sana, kuje uweze kutusalimia. Amen. All the time. Jesus loves you. Na nilikuwa nataka ukuje tusalimia na hapa mbele. Kuna wengine wa huko nyuma waja kuona vizuri. Tafadhali. Tafadhali. The Lord is good. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Shika mkono. Mwangalie sura, sijasema muongee jameni. Mwangalie sura. Nyinyi mnacheka kama mnaangaliana. Mwambie I love you. Jesus said. Thank you. Asante sana. Na ni hivyo mpaka jioni. Asante sana. Na ni hivyo mpaka jioni. Asante sana MC Chiro. To our elders who also join us from Bomet Central, Riverside, rise and greet us. Our elders from the neighbor. Happy day. Thank you. From Bomet Central, from Kapsimoto. From Riverside. From Riverside is here with us. He will greet us. From Fountain of Hope. I hope he's on the way also. Our student council here with us, the Bomet president, whenever you are, you can wave, can greet us. Karibu, Madam President. You'll just greet us and tell us your name. Yes, sister, you can greet us. Are you happy? By the name of Nyakundi Bushnell. Feel welcome. Watu wa Mungu na wasalimu wa mchambo. Happy Sabbath. Hebu salimia mwenzako, mwambie
wamewasalimu happy Sabbath. Mungu awabariki sana. Sister, you can greet us. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I'm Evelyn Ouma from Bomet Central. Karibuni. Thank you very much. So nyinyi nyote mnakaribishwa. Ulipo tengeneza sura ndio ili mtu akikuona hadi saa hizi TikTok, akikuona hapo hivyo Facebook, Instagram and all the websites hadi YouTube to hizi live, kuna link unaweza pata, unaweza kwa wenye wako mbali wanatuona venye penye umekaa, tengeneza sura ili ukionekana huko mtu wako majuu at least anasema asante sana, Mungu aweze kuwabariki na njema.
10 miles far away from the prince of the world, all around to your throne we raise the Sabbath. May our lives be transformed by your love. May our incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen.
Did you sing? Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake, mimi ni mtoto wake. Tukiendelea kulipa sadaka, by the way. Sikieni neno la Mungu wetu. Did you sing? Sikieni neno la Mungu wetu, zileteni zaka, zileteni zileteni zaka kwa hazina, jaribu sana zaidi ya nafasi ya kupewa. Wataka Roho Mtakatifu kwako, usilete zaka kwa hazina, ukae karibu na Bwana wako, ndipo utabariki. Zileteni zaka kwa hazina, kama vitani Nilisema mimi ndiye Mungu wako, ni mimi nilisema, sikio langu sio fadhaike moyoni, tulia na ujue mimi ndiye Mungu wako. Ni mimi nilisema, mimi ndiye Mungu wako, ni mimi nilisema, sikio langu sio nzito, usiwe na mimi nilisema, mimi ndiye Mungu wako, ni mimi nilisema, sikio langu sio nzito, usiwe na hofu, usifadhaike moyoni, tulia na ujue mimi sifadhaike, maana niko nawe, tulie na ujue mimi ni Mungu, usiogope maana mimi Mungu, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, na ujue mimi ni Mungu.
na utulie dada yangu, na utulie kaka yangu, na utulie mpendwa wangu, na ujue yupo. Na utulie dada yangu, na utulie kaka yangu, na utulie mpendwa wangu, na ujue Mungu yupo. Utulie na ujue mimi ni Mungu, usiogope maana mimi Mungu nitakutia nguvu. Mungu wa kuume na ujue mimi ni Mungu, utulie usifadhaike maana niko nawe, utulie na ni Mungu, usiogope maana mimi Mungu nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume na ujue mimi ni Mungu, utulie usifadhaike maana niko na utulie, mimi ni Mungu, usiogope maana mimi Mungu tia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, mimi ni Mungu. nawe, utulie na ujue mimi ni Mungu, usiogope maana mimi Mungu nitakutia nguvu, ni Mungu. Mali yako sasa, tusimame. Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Tukae. Busda for a special item.
tuitwe wana wako. Neema na pendo lako kwetu sisi sote yatushangaza. Gharama ile ya wokovu ukalipa msalabani. Pendo lako Bwana, pendo kweli lazidi kipimo. Sisi wenye dhambi tuitwe wana wako. Yesu kwangu tamu sana, alivyotukomboa, jinsi alivyoshinda jaribu lake shetani kwa siku za huzuni. Kisa chake cha rehema, upendo wake kwangu, alivyotoa maisha yake nipate wokovu. Alivyotukomboa, jinsi alivyoshinda jaribu lake shetani kwa siku za huzuni. Kisa chake cha rehema, alivyotoa maisha yake nipate wokovu. Neema na pendo lako kwetu sisi sote yatushangaza. Gharama ile ya wokovu, sisi wenye dhambi tuitwe wana wako. Neema na pendo lako kwetu sisi sote yatushangaza. Gharama ile ya wokovu, pendo kweli lazidi kipimo. Sisi wenye dhambi tuitwe wana wako. Gharama ile ya wokovu ukalipa msalabani. Pendo lako Bwana, pendo kweli lazidi kipimo. Tuitwe wana wako. Neema na pendo lako kwetu sisi sote yatushangaza. Gharama ile ya wokovu ukalipa msalabani. Pendo lako Bwana, pendo kweli lazidi kipimo. Pendo lako kwetu sisi sote yatushangaza. Gharama ile ya wokovu ukalipa msalabani. Kipimo. Sisi wenye dhambi tuitwe wana wako. What do you say to them? What do you say to them? Let me take this opportunity to welcome our asante sana. Karibu sana evangelist. One, two. Kama ulikuja na mkono, Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Sabato asifiwe. Ambia jirani yako you look lovely. Hata kama akai lovely, mwambie tu haleluya.
Huwezi inua. Wacha tuweke hapa katikati. Hata nilikuwa naona ni kama nahubiria na Israeli peke yake na kuna watu wa Yuda pande hii. Unajua? Asante. Kwa sababu imeandikwa ya kwamba I am fearfully and wonderfully done what? Yes. Wewe ukijidharau, hiyo ni yako. Mano mahari anaonge kanyo. Tu ya kwamba una sura mbaya. Lakini remember, mtu akikwambia uko na sura mbaya usikasirike. Haleluya. Kwa sababu amejiona kwa reflection kwa macho yake. Siyuko naelewa. Aliangalia macho yako akajiona venye yeye anakaa. Akasema sura mbaya. Yeye amejijudge. Hebu ambia jirani yako ya kwamba I'm fearfully and wonderfully made. Katika congregation hii ya leo wako na imani. How many people have faith? Inua tu mkono. Ukiona mtu kama anafaa kuinua na anaweka nusu iko kwa mfuko yako. Inua mkono. Haya. Elders wa kanisa pamoja na leaders wote, umeona hiyo mkono yote imeinuliwa. Wanasema wako na faith, ndio? In the middle of the sound. Hii imani inataka kuteremuka juu watu wanataka kukasirika. Kuna wale wanataka kutoka nje waende. Lakini kabla nataka kuwapatia nafasi ya yote ambaye anataka kutoka kwa presence ya Mungu atoke sahihi. Mwenye anataka kutoka kwa presence ya Mungu ya kwamba yeye time yake imeisha anataka kwenda, aende sahihi. Asante Yesu. Ajai niaibisha. Yaani ajai niaibisha watokangi. Haleluya. Yeketi hapo in the presence of God. Amen. My name is Evangelist Samuel Ochieng Odoyo. I come from Syokimau Airport View under Pastor Ogati na Elder Nyang'au. Huyo ndio elder wetu and our district pastor. I am a family man. Hallelujah. A proud family man. Unajua kuna mtu leo aliniona akasema kwisha leo nimepata. Nilishaenda. Hallelujah. Kwa shule, because I'm speaking to students most of you, kwa shule sikupata A. Sasa na sikupata A na sikupata A. Zote zina sound the same. Nilikuwa mahali hapo katikati. Hallelujah. Lakini in life I decided ya kwamba I must have an A in my house. Mungu akanibariki na watoto 4. Na wote wana jina za A. Amen. So nilipita mtihani. My first born anaitwa Angel, my second born anaitwa Adril, my third born anaitwa Amael, my fourth born, my baby girl wa mwisho anaitwa Amor. Hallelujah. Amen, amen. Sasa ninajua kuna mtu pia atanikopi. Bartolomeo tafuta B. Sasa. Now, my wife tumekuja na yeye atawasalimia kwa pale nyuma, salimia watu. Happy Sabbath. Happy day. Good. This is a church that is concentrating. And I'm happy ya kwamba you will concentrate until the end of the service. Amen. Amen. I want to believe that this church is a singing church. And I want to believe ya kwamba individuals ni watu ambao wanapenda uimbaji. Wanapenda uimbaji. Tunaimba nyimbo za Kristo, tunaimba hymnals, tunaimba katika solos, watu wanaimba peke vyao. That means we are musicians. We are singers, not musicians. We are singers of the heavenly kingdom. We sing joyfully, we sing loud, we sing beautifully. Someone nimeanza? So jiangalie uko wapi? Una sing loud, beautifully, but a question is it possible to sing for God and still miss God?
or miss heaven? Is it possible? Hapa mwezi jibu juu. Wangapi wanasema it is possible? Angalia, imani inaendelea kuteremuka tu. Now, in Matthew chapter 15 verse 8, we shall read Matthew 15 verse 8. Ningetaka msomaji. Matthew 15:8 is just after Matthew 15:7. Matthew 15:8 says, These people honor me with their lips. We honor God with our lips. That means we do lip service, but we are far from Him. It is my prayer that we shall come and draw near to God like never before. Yani tutakuja mbele zake, tutamkaribia kuliko jana, kuliko juzi. Leo must be a turning point of us coming closer with our hearts, our minds, and our bodies, not only with our lips. Yani tutamtukuza kwa mdomo tu, kwa mdomo tu. Na tuombe. Ni Yesu, nena kwa upole, sema kwa upendo, huwajui upweke, fungua moyo wako, jaza roho na sifa Bwana. Kila siku wewe vile kwa pole nubonyeza kwa pole wapendo daima tashinda wako nisikie And that is our prayer in Jesus' name. Today's sermon is very simple to the point. The simplest sermon I've ever preached. The title of the sermon is Don't Just Sing. Usiimbe tu. Don't do what? Don't just sing. Ambia jirani yako, don't just sing. Trust me, I will only take 2 hours, 15 minutes, then we'll be through. Because in the afternoon we will not come. 2 hours, 15 minutes, ikienda sana 20. Hallelujah. Ni wangapi wako na imani? Elda ona mikono. Masai nataka kuenda. Tulia, vumilia tu. Kama unaweza ngoja boyfriend na kunanyesha for 30 minutes. Unaweza ngoja girlfriend for 1 hour 15 minutes. Unangoja tu, huko tu umevumilia. Then akikuja unamuita babe. Na Mungu unamkataza, unampatia dakika 10. Hapana, tulia. Haleluya. Ambia jina lako, tulia kwa leo tu. Mwambie hata rudi tena. Point number 1. Before I go to the point, singing is simple. Don't just sing, live it. Yani usiimbe tu, lakini unapoimba ishi hiyo kitu naimba. Hallelujah. Because most of us just sing but we don't live what we sing. Don't just sing but do what? Believe in it. Amini ile kitu naimba. Usiimbe tu but obey it. When you sing you must obey what you're singing. And the last one inasema don't just sing but surrender fully.
We must surrender as musicians. We must surrender as preachers. We must surrender as leaders. We must surrender as advocates. We must surrender. Lazima tujitolee yote yote. Point number 1. Point si mingi, ziko tu 19. Hallelujah. Amos chapter 5, 23. Amos 5:23. Amos 5:23. Amos 5:23 says, The Bible says, away with the noise of your song. I will not listen to the music of your harps. Psalm 24. 24. Yes. But let justice roll in like a river, righteousness like a never-failing stream. The Bible records ya kwamba take away the noise of our songs. Yaani kuna wimbo ambazo tukiziimba ni kelele mbele za Mwenyezi Mungu. Why is it noise? Because we don't live it, we don't believe in it, we don't obey, and we don't surrender to the songs, the lyrics ambazo tunaimba. We must do that for it not to be noise in the ears of God. Justice runs down like water. Lazima tupate wimbo ambayo ikiimbwa inatoa judgment mzuri sana. Inakuhukumu wewe kwanza. And that is why me when I preach, nikisikia hiyo preaching inanigonga, hiyo siku sijahubiri. It must hit me first as the speaker of the day. We sing, I surrender all. All to Jesus I surrender. But we have refused to forgive. Yeni subtitle nasema singing without the heart. Singing without the heart. We sing, I surrender all. Yote namtolea Yesu. Yote namtolea Yesu. But we don't forgive. Kuna watu wako hapa katika choirs na groups ambazo ziko hapa wanachukiana, hawaelewani. Na tuko hapa tu. Na ukituona hapa na chuki iliyo ndani yetu. We need to surrender all to Christ and forgive one another. Hallelujah. Without forgiveness we cannot surrender. It is my prayer ya kwamba don't just sing, forgive. I just want to ask you ya kwamba kama usikizana na mtu kwa kwaya, ensure ya kwamba after the sermon make sure umemsalimia. Watu simamuni ulikuwa unamchukia, msalimie kwa furaha, toa kwa roho. Hallelujah. Hii chuki itatufanya tuende kwa moto. Sasa kama maji ya shawa ni moto, kama steam imaribika ni moto, lakini tunavumilia tu ile ya moto ya Mungu ni moto ingine tofauti. It's not a joke, si ndio? Mtu ataniuliza ushawaenda huko? Ni Biblia inasema tu ya kwamba tutachomeka milele. Mimi sitaki kumeka milele. It is my prayer that I shall forgive. And me have learned the art of forgiving. For you to forgive, you must surrender, then forgiveness come. True surrender. We sing, trust and obey. For there is no any other way but to trust in Jesus. But we live in secret sin. We don't trust, we don't obey. Tuko katika dhambi zingine za kisirisiri. Unajua, I went to a certain college and I was preaching. Na walikasirika tu vile mmekasirika. Mmekasirika. I wish mngekuja hapo ujione. Umekasirika kwa maana imani imetelemuka. Lakini listen to this. Kuna wazazi wameng'ang'ana, wametupeleka shule and they pay school fees. Lakini wakujua kwamba wamelipa dawari. Wacha nirudie jelewa. We live in secret sin. Wazazi wanang'ang'ana kulipa school fee, lakini sisi kumbe tunalipiwa dawari na tujui. Kwa ufupi, kuna harusi zingine si harusi, ni confirmation. Shika tu hiyo nimesema. Hamjashika na hajashika. Okay, ni wangapi wameshika? Amshikangi? Amen. Shikilia imani. Hallelujah. Kama utashika hii neno, shikilia tu imani. What I'm talking about is we are living in secret sin. Kuna watu tuko tu hapa, kila semester tunapelekwa kwa mtu tunachanjwa.
Tunakatwa kwa kifua hapa, tata. Unapakwa ndio upite mtihani, lakini bado huko. Hata upakwe kiasi gani. We go to witchcraft. Tunaenda katika waganga sisi ambao tuko kanisani. Kuna wale ambao wameenda katika waganga ili waweze kuimba vizuri. Kuna musician mmoja wa kidunia nasikia anapelekwangwa anamezeshwa panya. Nini? Indoje? Achura. Anameza ikiwa hivyo. Akitoa hit moja, inakubalika. Sauti peke yake akiimba. Akiimba tu. So kuna watu nimewapatia idea, jaribu. Ibiro ngok. We sin nearer to God all the time. But we are far from Him. We have refused even to pray. Prayer is not about the hours you pray. Prayer is about what comes from the heart. Ile umesema katika moyo wako. Remember the lady ambaye alikuwa anavuja damu? Yeye hakuenda kupika mambo mengi. Alienda tu akashika pindo la nguo, kushika tu na kabelieve. Alipona ama kupona? It's important for us to have faith in God. Don't just sing, but have faith. Singing without surrender is noise in the ears of God. Singing as part of religious service, it is as much as an act of worship as it is to prayer. If prayer must be sincere, so singing must also be sincere. Tunapoomba Mungu kila uchao ya kwamba Mungu ningependa kupita mtihani, Mungu ningetaka kupata mke ama mume, Mungu ningetaka kupata mali, Mungu ningetaka kupata peace of mind, the same should be emulated in singing. It must be sincere. Must be sincere. Yote namtolea Yesu. Yote namtolea Yesu, tumenyenyekea. Yote namtolea Yesu, lakini kumbe tunamtolea mabakshishi. Tukiingisha mkono kwa mfuko tunazihesabu kwa kona. Ushaona mtu amekuwa mwokovu mpaka anajua mali 100 iko na ziko mixed. Anagusa hivi anajua hii ni 50, alafu anatoa. Na imagine ni 50. Kuna mtu ambaye alikuwa kanisani akatoa sadaka yake, alafu kuna mtu alikuwa nyuma yake akamgusa hivi akampatia, na yeye akachukua hiyo 10,000 akaingisha tu kwa kitasa. Yaani dikonesa anaona huyu jamaa ametoa 100 na tena ametoa 10,000, huyu jamaa anampenda Mungu. Baada ya service huyu jamaa wa nyuma anamuuliza, baada ishaombewa anauliza huyu jamaa, na wewe unafanya job gani? Hii pesa umetoa wapi? Akamwambia hapana, ukitoa hiyo 100 yako 10,000 ilianguka, nikakupatia pesa wewe uliweka, so ni sawa tu. The guy alienda hasara. Ninaomba Mungu ya kwamba anytime you are giving your 10,000 ianguke. Hallelujah. Wanyuma apate na apatie Mungu, because it was meant for God to be decide ya kwamba ni yetu. Yote namtolea Yesu. Don't just sing but give all to Him. Amen. Hapa mwezi sema amen. Najua. Hebu sikia point number 2. God is not impressed by the voices we sing. He's not impressed by only the voices that we sing. 1 Samuel 16:7. He's not impressed. He's not impressed at all. Man looks at the outward appearance, but God looks at the inward appearance. Outward tunaangalia nje, lakini ndani iko na mambo mengi. Samueli wa kwanza 16:7. 1 Samuel 16:7 says, But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Good. Unaona ile kitu wanasema kwamba kwa sababu hii kwaya imevaa nguo mzuri kuliko wengine, kujeni muimbe. Mtu anaangalia by nguo tu.
then wanaweza kuja hapa waimbe vitu zao, waimbe vitu zao, shangae, ai, kwani uniform ilikuwa tofauti. Ni kama kitu kuangalia mwanaume ambaye kifua yake ni kubwa, anatembea hivi, ukadhani ya kwamba sasa huyo ndio atakuprotect. Wacha wezi wakuje, ile mbio mwanaume anaanza toka, ushangae. Na labda kuna mwingine tu kamutu tu ulimwacha. Ukitaka mtu wa kuoa, tafuta sura inaweza tishia adui. Haleluya. Sura ambayo imejaa neema. Unaona kama yangu imejaa neema, naweza tishia adui. Imejaa neema. Haleluya. Don't look at the outward appearance. That's the same way nasema hii kwaya inaimba vizuri kuliko kwaya ingine. There are choirs who have come in functions to compete. This is my prayer. Don't compete when it comes to music. In a function like this, yenye kuna adjudicator pale, nyinyi imbeni, adjudicator judge. Lakini kuna mtu kwaya kiimba hivi unasikia anabadilisha wimbo. Gonge ile ingine. So ni competition. Wachana na hiyo, tugonge ile ingine watajua. Hata kuna ulikuwa mna practice mnaona watatambua na launch si yenyu. Alafu unaenda kutambua nani? God is not impressed by our loud voices. God is not impressed by the long songs or the short songs. God is not impressed in the perfect harmony. God is not impressed in the great uniform designs that we have. God is not impressed in the numbers of the choir members you have. But God is impressed with our hearts. Don't just sing, but sing from your heart. Mean what you sing. Live it, believe in it. Amen. God is always impressed in the following: obedience of the heart. Amen. A heart that is obedient, God is impressed. A spirit that is humbled, God is impressed. A transformed life, God is impressed. A true surrender, God is impressed. When you truly surrender. The devil knows all the songs ambazo nazimba, anazijua zote. He knows. And he has heard in heaven. He was there. Even before we knew God, he knew him. Na alikuwa anaimba mbinguni. He had the best voice. He had the best character. Lakini what was inside his heart was different. Kilicho ndani ya mioyo yetu ni tofauti na ile iko nje. Tofauti. Music alone does not make one holy. Music alone does not make us holy. We need to take the gospel to the people. Let the song that you sing be an impact into somebody's life. An impact. Maybe ndio ni kama nitakuwa msabato fully. Born in 1980, I'm 46 years. Lakini ilifika mahali mpira ilikuwa imenishika na tunafika church hivi natoroka naenda kucheza mpira, nacheza mpira nikiwa kijana mdogo. From God. It is my prayer that the imbe tu. Itoke tu. You know there are some people, kwanza kama yeye ana solo wimbo, kiburi na muingia. Tutaimba ile wimbo alafu utasolo, siskipo. Na sasa hizo unajua anasema siskipo, unajua huyu mwenzake mwenye ni backup wake ana sauti kama yangu. Ile iko kwa gitaa, iko kwa piano, iko kwa flute. Iko tu. Asisikii vizuri. Kwa sababu huyu mwenye sauti mbaya ananyenyekea anasema nitaimba. Then that is the breakthrough. Huyu msichana ama mvulana anaweza imba sauti ya ajabu mshangae. Alafu yeye okay kanga. Wimbo mwingine next ni msichana solo. Unasema kwa nini si solo ingi? Tutakupatia wimbo. Nyimbo nyingine inakuja. God can turn things around if you only pray with our two hearts. Amen. As we come to the close of our sermon, a question is asked. Does my life match the need? Maisha yangu je inaamba na uimbaji ambao na wimba? Does on Monday
Do I live what I sing on Sabbath? On Sabbath, what we sing on, what we are singing today, does it matter what we do on a Monday? What I do on a Monday? What I do on a Tuesday? What I speak on a Monday? What I speak on a Tuesday? Does it? I personally correct. What I sing on a Sabbath must reflect my Monday and the other days. Amen. Does my family see Christ as a church? Je, familia inaona Ukristo ndani yangu, inaona Kristo after church? Church tumenyenyekea. Kama usiwahi na kutembea na kuongea kwa sauti ndogo, happy Sabbath, happy day, ukaona huyu amenyenyekea ati ni mpo. Hiyo ni kule wewe niabudu tu ina na kupatia wewe kama wewe tani hiyo mawe ikiwa mkate tantu. But then Jesus anakaa anaona huyu jamaa amekuja kama angel of light, but when he sees the inside anasema wewe nakujua. It is important for us all the time to remember that it is written. It is written. Lakini sasa tunasema ya kwamba for the unmarried youths ambao wako hapa, sasa waende kutongoza mtu na itizi. Sasa waende kutongoza mtu na itizi. Katika Habakuk 8. Katika Habakuk 8. Katika Habakuk 8. Unajua Yeremia 9. Ushasoma Mathayo 13. Nipendi hapana. Nipendi hapana. Mbili. Hii mbili. Hii imetoka, hii imepangiwa. Third point. Cause hiyo ni tusumbua. Na tumekataa kukuwa na the true worship. We've refused. Soma hiyo. Romans 12:1 says, Therefore, I urge you, brothers and sisters, present your bodies as a living sacrifice, service, to a responsible. Worship is not just 11 to 1 p.m. 1 p.m. That is not worship. Worship shall start kutoka mwanzo. Worship is not the praise and worship time. The praise is service. The closing hymn, the giving of the that is not only worship. Worship is entirely from the heart. Not the timings, from the heart. Katika moyo. Kama sasa kuna watu najua hapa wanasema wana worship na wanatamani nimalize. Simalizi. Nyinyi mmetoka hapa, si ndio? Wambani ametoka Kisii, si ndio? Nimetoka Ukambani, Machakos. Nikatoka Machakos nikaingia Nairobi, nikaingia Kiambu, nikakuja mpaka nikaingia Bomet. Yaani wewe. True worship is how you speak at home. True worship. True worship is how we speak at home. True worship is how we conduct our businesses. Kuna watu ambao wako katika biashara na tuko hapa, lakini ukisikia vile tunaongea na customers, hata Ukristo hauko ndani yetu. Wewe nunua kama utaki nunua, enda. What is that? Toka kwa duka yangu na simama hapa. Speak and people will come. Si lazima tuhubiri. Through our speech, people will come closer to God. It is my prayer that we shall turn around on how we speak. Sema uende articulate mambo zako. Customer, ninaomba ununue. Hiyo ni acting. Hiyo ni acting sasa. Hiyo ni acting and I know it better. I know when somebody is acting and when somebody is serious. 18 years si ndogo, 23 years in the game. Listen to this. True worship is how we use our phone and media. True worship.
Katika simu zetu tuko na hymnals, tuko na Biblia. Alafu pia tuko na sites. Mtu anaangalia tu, tunaangalia wasichana na dance wakiwa kama nini Adam na Hawa. Wako tu hapo. It's affecting us as young people. Affecting us. Pornography is real and it's affecting us. True worship, we should avoid what we look at in the sites. The sites ambazo tuko nazo TikTok, Facebook should be sites just to praise God and even to give message unto people, and lessons should be learned. Whether you're a comedian or who, make something that will make somebody laugh and get a lesson. Lakini wewe kama Mkristo upige TikTok, tumbo yako yote shimo hapa kitovu. Kitovu umevaa hiyo kitu sijui inaitwa crop top, sijui inafika hapa. Na skati nyingine fupi. Na sasa umevaa fupi, unapiga mapose, na mguu ni filters. Nikikuona real, uko na madoadoa, uko na nini kwa miguu, hii kitovu yako inakuwa imetoka nje, lakini filter inarudisha ndani. Mimi nikiwa TikTok yangu nasemanga siwezi weka filter. Hii sura ya kuaibisha shetani hiyo naweka. Haleluya. Hii ndio yangu. Lakini kuna watu TikTok zao ukiona unaona, it is my prayer. Remember, true worship ends when God says it has ended. Amen. That is true. Inua mkono kama bado uko na imani. I just want to confirm. Woi elder, hizi imani trust me aziko. Wacha ni confirm mara ya mwisho. Usiweke hii nusu mlingoti, hakuna mtu amekufa. Hii ni mtu akikufa mtu wa maana. Hapa. Ni wangapi wako na imani? Faith. Hey elder, hii faith can move mountains. But let me give them a mountain. Hallelujah. Let me give you a mountain. Amen. Woi Mungu wangu. Where I work, me work in a TV station. Lazima tukue na commercial break. Niende na nipanguze jasho, si ndio? Na labda hata si matai na nifanya ni sweat. Ni mtu ananiombea mabaya, I sweat a faint, si faint. Niko na uzoefu wa kusimama kwa taa kwa masaa mengi. Haleluya. Nena rohoni Yesu, pole pendo uachwi uweke, fungua moyo wangu nisikie mara, jaza roho na sifa zako Bwana, kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, wapendo daima tashinda. Uhuni wako nisikie Mumeimba vizuri, wacha ni present mlima. Tuone ni wangapi watakwea mlima ule. Imani, ni wangapi wameshamuona Yesu? Ni wangapi wameshamuona Mungu?
Okay, ni wangapi washaona huyu mhubiri leo? Kumuona leo. Oh, sasa kuna imani juu niko hapa, si ndio? Ilikuwa tu nimemwona kwa posta na nikaona MC Chiro kwa posta, tuko na imani watakuja. Kuna imani tu watakuja. Wakishakuja, wako hapa. Haleluya. So imani ni kitu haujaona, si ndio? Trust me, tunataka tupatiane offering. Hii offering pasipo kujua ni ya kazi gani? Pasipo kujua ni ya kazi gani? Okay, ni wangapi bado wako na imani? Eldaona inateremuka. Imeteremuka. Listen to this. We shall give that offering. Patia Mungu offering ya faith. Nikitoka kwangu nilishalipa rent. So siendi nayo. Hata mimi nauliza Mungu ni ya kazi gani? But in the afternoon we shall tell you ni ya kazi gani. We shall give from our hearts. Don't just sing but give. From your heart utapeana. Hatutatuma kwa hii pay bill. Nilishajipanga mapema na hata mtu anatumiwa ajui kama anatumiwa. And I hope anafuliza. Tunatuma kwa namba ya 0713 910618. Zeruya. Hiyo jina ni nzito. Yuko wapi hiyo? Zeru? Simama tu. Uko nafuliza. Pesa inatumwa pale kwa imani. Ninakuamini. Nilisema tu nipewe namba ya ule. Na kuamini. Wacha tuone kama watakuamini. Uzuri ni ya Mungu. Wewe ni mwanafunzi? Utakula hata shilingi unapata tu una fail exam, unashangaa ni nini? Hata kuna mtu anakuona unashangaa kwani sionekani? Ukikula najua wewe ndio treasurer, hawezi kula. Haleluya. Amen. We shall send our huko. Alafu ile physical tunaleta hapa. Haleluya. Physical. Amen. We are coming to the end of our service. 0713 910618. 0713 910618. Kumbuka 10,000 ya yule mtu. This is we are giving by faith. Just giving by faith. Ikileta Timothy Council, ikileta Samuel Odoyo Council, itakuwa na jina inaanza na ZERUHIA. Hiyo jina nzito. Ndio hiyo. Hata wale kwa online unaweza tuma hapo kwa 0713 910618. Haya. This is a commercial break. Come on,
inavumilia katika jangwa. Sisi kama wanadamu tumekataa kuvumilia. Tunapopitia shida nyingi ama raha, tumekataa kuvumilia. But remember, mitende inavumilia katika jangwa na inatoa mazao. Amen. Amen. Wale wote wameweka kwa simu, God bless you. Wale wameleta, may God bless you. Amen. May God give you favor for giving without knowing ni ya kazi gani. But in the afternoon we shall know, si ndio? Tukikaribia kumaliza service jioni kabisa. Let me give you the last 2 points. Not even reading anywhere, nitakuwa nasoma tu. When we sing, we can break chains. When we sing, we can open doors. When we sing, Paul na Silas waliimba na mambo ikafanyika, si ndio? Those are stories that we know. Jesus is inviting all of us just to come and dine together with him. Tuweze kuja tukule pamoja naye. Don't just sing, pray daily. Study the word of God, obey God's command, always forgive and forget. Keep the Sabbath holy. Like your true, to reflect your true life, we must forgive and forget. Not only forgiving, but let us forgive and forget. When we sing, we deceive ourselves sometimes. Tunajisifu, na tunapojisifu kiburi inatuingia. Then kiburi kituingia, that is the beginning of the downfall of a choir. That is the beginning of a downfall of a group or individual. When kiburi inatuingia, it is my prayer we shall not have kiburi katika maisha yetu. Mwimbaji mwenye kiburi anaanguka. A receipt does not mean in a hotel. A receipt does not mean you ate. Kukuwa na receipt imanishi ulikula. Lazima ukule, si ndio? Unaweza kosa receipt but ulikula. But receipt imanishi ulikula. A song does not mean you obeyed God. Music can move emotions, but only obedience transformed characters. We must transform our characters.
And I believe that when we transform our characters, then God is closer to us. We need to teach doctrine. We need to strengthen our faith. We need to prepare our hearts for obedience. When we sing, when music replaces Bible study, it is wrong. When music replaces prayer, it is wrong. When music replaces repentance, it is wrong. It can never replace. Ati mimi nilimba tu imetosha. We must repent our sins each and every time so that God may hear from above. We cannot sing songs about keeping the Sabbath, but we still do business on Sabbath. We cannot sing songs about the Sabbath, but we continue ignoring the worship. We cannot sing songs about the Sabbath, and we are yoked to the world fully. Yoked to the world. Yoked to the world. Imagine all these efforts of mastering all these choir songs, of the hymnals, mastering all the preaching, choruses wameshika nyimbo zote. Then at the end of the time, Jesus will say, nenda mbali, mimi sifai nini, sikujui. It will be so sad. All the sermons are preached, alafu Mungu atakaporudi aseme, mwinjilisti atuweni toka hapa, kaa kando, sikukujua. It will be so sad. Pande yangu nang'ang'ana kutengeneza njia yangu na Kristo. Sijui pande yako unapanga nini? Sijui pande yako unapanga nini? Saidie simu. Pande yako, funga Biblia, funga vitabu, tumemaliza. Sijui pande yako unapanga nini? On my side, ninang'ang'ana sana ili niweze kuwa right with God. Because I believe if I'm not right with God, I cannot be right with men. You can never tell me that you love God and you hate your brother. The Bible records you are like, we ni muuaji, mimi ni muuaji. We must love one another. It is my prayer ya kwamba we shall love one another. Hallelujah. Tupendaneni upendo wa Kristo, because he loved us first. We just want to pray. Na najua tuko hapa na we have burdens ambazo zinatufinya katika mioyo yetu. As young people and even elderly people, we have vitu ambazo tumekataa kuachilia. We just want to bring them before the throne of God today, ili tuweze kuziachilia. Ombi langu ni kwamba kubali itaachilika. Just believe in God, then achilia. Hallelujah. We want to let go. 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 We are finished. Tumemaliza. Wimbo utakapokuwa naimba, there's something in your heart imekushikilia. Allow God to take that burden. Just come. We have a word of prayer. I will not pray for you. I will help you in prayer. Me, I don't pray for people. I help them in prayer. Your faith will heal you. Your faith will answer the prayers, not my prayers. Me, I help you in prayer. But you must pray. Tia tu nguvu. Kazi yetu kutia tu nguvu. Kutia nguvu katika maombi. Good. Uko na addiction fulani umeshindwa kuachilia. This is the day. You are struggling with something. This is the day. Sauti kidogo. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. God bless you. Mungu akubariki. Yote yanawezekana.
God, not in me. God has sent me with a message that everything is possible. We need to have a positive attitude towards His word, His instructions. Then things will go right. Probably kuna mtu anaona tuna waste time. Kuna yeyote yuko hapa ambaye hajabatizwa na angetaka tu apate ubatizo? Yeyote, just raise up your hand. Yeyote ambaye probably hata si msabato na yuko tu hapa. Anybody who's not an Adventist na tuko naye hapa tu. So all of us, we are good with God. I just want us to pray. But trust me, if you have faith, your struggles will be normal. Clean on Christ. Naomba sisi wote tusimame katika miguu yetu yote miwili. Even before we pray, we're requesting ya kwamba ninaomba just the way we were calm, tusiondoke. Let us just remain where we are. The programs continue. We shall have our last prayer. Wale wako hapa na wanakata tamaa katika maisha, ninaomba kwamba wasije wakakata tamaa, wajue kwamba unapokuwa katikati yao mambo inakuwa sawa. Nimetupatia ya kwamba tuende katika ulimwengu nzima. Kuna mtu katika masomo yake ana struggle, wazazi wake hawezi pata fedha ya kuendeleza masomo yao. Fedha na dhahabu, Biblia pia watajua kwamba ni vyema kusaidia wale walio nje. Ombi langu ni kwamba kuna mtu yuko katikati hapa, wale wamekuja mbele, ako na addiction ambayo ameshindwa kuachilia. Saidia kijana huyo, msichana huyo, mzee huyo ama mama yule aweze kuachilia ile addiction ambayo imemshikilia. Ninaomba kwamba hiyo addiction itakapoachilia, maisha yake itakaporudi vyema, atakuja kutoa testimony aseme Mungu alimtendea. Ombi langu ni kwamba uweze kumpatia hekima na neema na hata fedha za kupeana, ndiposa itakaposemekana ni ya kazi gani, sisi wote tutashiriki katika ile upendo wako. Tunapomaliza session hii ya kwanza, tunapoingia session ya pili hii ambayo inaelekea, mbariki katika ministry yake pia. Na anasema kwamba kwa wazee wote wa kanisa hili aweze kubariki, pamoja na pastor ambaye anajumuika katika district hii, aweze kumbariki wote pamoja, na hata host wetu uweze uvumilivu kwa unyenyekevu mwingi, ili Mungu aweze kutumika. Thank you. Thank you. One, two. Thank you. Praise God. You guys are not talking. Praise God. As who? Wangapi wanatazama Inspector yule anavanga kiraka hivi, anasema hamjamuona? Wangapi wamemuona? Anaitwanga nani kule? Kwani mnaogopa? Si ni church. Anaitwanga nani? Na ningependa nilete wanainuka, because time is much gone. We want to get onto this program very, very fast. Wanainuka family, naomba mje even as we usher in our choir of the day. Mkuje kwa haraka sana, muda umeenda. Nimeona wageni ndio bado wanazidi kuingia, karibuni sana. And we also want to acknowledge our online team. We are so much happy to have you on board. Mercy Awor anasema happy Sabbath from Bomet University. Where is Mark? Thank you. We have Susan Oduor, happy Sabbath from Bomet. Thank you. Malako Moyo, nice one. Miriam anasema thank you for the nice sermon. Barikiwe sana. Deborah anasema having a blessed Sabbath you. Joshua yet from the Only Green University, Bomet University. Thank you so much. Na kuna mtu alisema hapa, technician tafadhali toa hiyo maneno, toa hiyo statement college. Come on, work on this kindly, work on this. We want a serious business, kindly work on this. Amesema director, kindly
unaweza toa jina college. Atoe asitoe? Aweke gani? Aweke gani? Naomba kwaya tuanze safari. That is Bomet Seventh Day Adventist Church Choir. Bomet University Seventh Day usher in the choir. Inuka jaza. Amen. Kanisa mnasemaje? Kupata nafasi ya kuimba wakati ule mwingine, naomba muondoke jukwani. Wimbo ambao tumeweka tafadhali, naomba kwa heshima na taadhima tuanze safari sasa. Na wale kikundi naomba tuungane na wale tukikuja tafadhali.
Galilee Church Choir. Twende safari. Yake kubwa kubwa. Riverside Church Choir, we can join them. Robert Central, we can join them. Can join them. Inuka. Kanyaga na wao tunapovuka pole pole.
Elders, kufungua ni masaa. Kwa kuleta inaletwa na Maria. Amen. Amen. nowadays we go digital, and nowadays we deal with what we call flash. Kabisa. Nowadays we don't deal with what we call CDs. So these guys are having a flash, and I know their project is on YouTube. So we have a sample here, but I know the rest of the project ziko YouTube. So we have 2 samples here. Tunaona Mungu alikuwa ameleta 2 samples. Sisi wengine kwa imani tutaingia katika hii maombi. Haleluya. Na tunaomba kwamba sisi wote pia kwa imani tuombe ya kwamba kazi hii ambayo imetoka katika flash disk hizi na kazi ile itakuwa inaenda katika YouTube, watakapo release tu itakuwa ni mibaraka kwa watu ambao watakuwa wanazisikiza, si ndio? So we shall start with our elder, then mchungaji atamalizia. So let us just have the faith. Asante wapendwa. Ninataka kutambua kesho watamenyana na mimi. Viongozi wetu wawili tumewaona mahali, hebu muweze kusimama tuweze kuwatambua. President, kuna kidude hapo ajitambulisha kwa majina, kisha tuweze kuendelea na ibada yetu. Waweze kusema hawa ndio wamechaguliwa na wanafunzi wa chuo kikuu hiki, wanaitwa president, na wamegawana mamlaka. Kwa hivyo hii ni broad based. Sabbath. Happy day. Happy day.
Mnakasirika na kuna watu wameng'ara huko mbele. Happy Sabbath. Happy day. I go by the name Ruth Kemto Ziko. I'm the school brothers and sisters here. I'm also blessed kupata like kwaya nyumbani. The choir here ni ya nyumbani kabisa. Imekuja kuwa support. May God bless you and the work of God iendelee. Thank you. Amen. Kwa majina mimi naitwa Collins Kiblimo Ndiwa. Mimi ni mmoja wa ambaye anashiriki katika kanisa hili. I'm not a visitor. I'm a church member. So today I'm very happy. May God bless all of you as we continue to support the Booster Choir. Thank you very much. Thank you. God bless you. Tuweze kuinamisha nyuso zetu. Huduma hii ya kipekee. Vijana hawa wameweza kuandaa nyimbo hizi, wameweza kujinyima kwa kupitia nyakati zao, wamejinyima kupitia kwa fedha zao, zipokea na tuweze sote kujumuisha katika ibada hii. Mtakatifu Baba Mungu wetu, umekuwa na kusudi kwamba nyimbo hizi ziweze, lakini kwa sababu ya ruhusa ambao umewapa wanadamu, wameweza kuandaa vifaa hivi ambavyo vitaweza kutumika mbele ya kiti cha enzi ili ziweze kutoa huduma, ziweze kuleta ujumbe ambao unakusudiwa, na tunaamini ya kwamba tuna nafasi ya kipekee ya kuweza kuvutwa karibu nawe na kuweza kupata mibaraka kutoka mbinguni. Baba Mungu wetu, siku hii iweze kwamba tuliweza kujinyima, tuweze kuwafikia wote ambao hawajasikia ujumbe ambao unapaswa waweze kufika kwa ulimwengu huu kwamba Kristo anarudi tena. Ishara zimedhihirika, mambo yanayofanyika katika ulimwengu huu, vifo vimeweza kupita madirishani, vifo vimejaa katika barabara, na hakika kila mmoja wetu sharti aweze kujiandaa mbele zako, na bariki vifaa hivi ambavyo vitatumika kueneza ujumbe huu. Hakika muda wetu, fedha zetu katika kuimarisha injili hii iweze kufika katika pembe zote za ulimwengu huu. Mungu wetu, maomba ombi hili tukijua kwamba utazidi kutubariki, utazidi kutuinua, tuweze kurudia kwa sababu tunaomba kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. We are praying, good Lord, in unto you forever. We thank you for this wonderful day, the day of music. Lord, we want to pray in a special way, Lord, as even these songs prepare, who sacrificed their resources for the production of these songs. Lord, may they never lack in life. Remember them in all the aspects of life. And Lord, we pray that they may bring many to a fold. We pray, Lord, that they may nourish our souls. And we pray, Lord, that these songs, as we start this event, Lord, let your presence be with us. Tabernacle with us until we come to an end our prayer by faith in the mighty name of Jesus. The clergy, viongozi wetu, hawa vijana, tafadhali kwa heshima, pastor wewe unaelewa maneno nasema, kama mchungaji wetu, anza na mawe yako. Naomba wachungaji flash, munipatie flash. Munipatie namba yenye haina fuliza. Munipatie namba yenye haina fuliza. Kama ni cash, wewe nipe cash. Kama ni M-Pesa, kama ni cash, wewe unipe cash. Thank you, elder. God bless you. Si munipe namba ya. Namba ile namba. Very good, elder. Thank you. Wewe umesafiri kutoka mbali, umeweka mawe. Mnasemaje kwa elder? Amen. Naona elder pia ameweka mawe. God bless you. Another 1,000. God bless you. Ya wa namba, hamna namba. Kwani namba inakuja na lori? Ama ni evidence? Hawa ni wazee.
Ama waweke kwa namba yangu nitatransfer. 0797618163. Haina fuliza. Alafu naomba kitasa pia. Alafu naomba kitasa. Mimi nitasoma namba. Nitasoma namba, my elders, nasoma namba 0713910618. 0713910618. Kama umetuma wewe ujumbe ndio mimi naona na wewe unapita ukienda. Na tafadhali balance zikuwe mingi kuliko kitu umetuma. One three 910618. Elda mwenye aliomba wa kwanza, naona umeweka mawe. Hiyo ni mawe 20. Lakini Elda aha, hiyo Elda umetuma mara 3. God bless you. Elda kama mwenzaka anatuma mara 3, wewe tuma mara 15. Aha. Zidi kutoa mchungaji. God bless you, God bless you, God bless you. Now, that was elders. Ngangana tu, ngangana usitoroke jukwani. Si wako hapa. Naomba kwa heshima na taadhima, all our lecturers, kujeni msalimia hao watoto wenu. Wakiongozwa na patron. Patron, naomba lecturers wote wakuje. Lecturers kwa Kiswahili ni mami, karibu sana, God bless you. Wako tu wawili ndio wako? Ni hao wawili tu ndio wako? Sasa chezeni kinyinyi. Chezeni kinyinyi. Patron anasema pesa sio shida. Pesa ni otas. Mimi niwapatie tu namba. Wanaingia kwa account, wanaileta huku. Leo ni tarehe ngapi? Watu wa KCB wamelipwa tayari. 0713 189107. Umesahau pini kuwekea. Si unipe amount ni kuwekea amount, wachana na 07139106. Oh, sorry. 0618. Another 1,000. Ai, utachaguliwa wewe 2 term, patron 2 term. Patron milele na milele. Uko Broadbase tama. Thank you. Wonderful. This is beautiful. This is beautiful. Wow. Our lecturer here, madam, is also blessing the choir at 2,000. Tunasemaje? God bless you, mami. People in specs, watu wa miwani, they never disappoint. Kanisa mnasemaje? Kama umekaa karibu na mtu amevaa miwani, msalimie abojo bojo. Thank you, mchungaji. Now, we have a student council here, si ndio? Led by our presidents. Bado tunaweka tu mawe, hatujaanza mchango. Our presidents, please, together with the council, may you come. Hata kama hii ni kanisa lako unashiriki kila siku, lakini leo kuja tu kama ofisi. Na kama wewe uko kwa council na uko hapa kwenye kwaya, soga mbele. General, si ndio? Katibu mkuu. Haya. Katibu mkuu unaitwa nani? Otis. Alika the union. Walika wote. I'm called Wycliffe Otieno, the Secretary General. So the council, they are coming. They are great people, by the way. Wonderful. This is amazing. And they are coming. Uh-huh. Madam President Ebo. Her Excellency. Her Excellency also is coming. All the way from Ogembo. All the way from. I know her from home.
She's a metal I girl. know her heart. I know her heart. I know her heart. Our delegates, I know her heart. the delegates, our able delegates, Delegates, please join us. join us, please. If you are a delegate, please kindly join us. Brother Maker, Brother Maker, thank thank you so much. Oh, wonderful. A very metallic delegate. I don't know. Very metallic. Very metallic. We shall see. Okay. Shall see the metals in you. Are we done? Thank you. Oh, unataka kuwa na kamkundi? Amkae pale kando kidogo. Ndio maana nilisema napenda huyu president. Anasema wacheni mastori ya kuenda kando kando. Tumalize hii maneno tutoke hapa. President 4 terms. Haya, wacha nianze na chini nikipanda juu. Kama wewe ni CS, kanyaga mbele. Kama wewe ni CS, delegate songa mbele. Wacha nianze na metallic. Metallic unaweka mawe na ngapi ndugu yangu? $300. Thank you. Thank you metallic. God bless you. Next delegate. Hawa ni CS sasa. So Mwana spoti njoo mbele. Katibu wa michezo. Aha. Josh. Kanisa pamoja na viongozi wenzangu wa mjambo. Yeah. Naitwa Joshua Okumu, katibu wa michezo chuo kikuu cha Bomet, nampa shilingi 400. 400. Vizuri sana. Katibu njoo kidogo tu. Uko na rafiki yako ambaye uko na rafiki kwenye hii congregation? Sijamuona. Gai. Nani ako na 100 hapo? Rafiki wa CS ako tu na 100 hivi. Hiyo pesa ya CS ikuwe 500. Katibu mkuu wa michezo. Nani ako na 100 hapo nyuma? Thank you. Come my bro, kuja. Yeah. Kila outing yenye wanaspoti wanaenda mbebe free. Lazima aende. We utaenda na utakunywa soda na mkate full. Kila siku tukienda sports. Na allowance. Na allowance pia unamwandikia. Aya, mwingine huyu ameniwekea 100, mwingine ananisindikiza mwingine. Sasa wewe umeanza harambee mwingine. Next years. Otis njoo, wewe ni CS, wewe ni nini? Haya, tumalizane na wewe. Mimi ni mwanakwaya, mimi ni tuko hapa kwa viongozi. Okay. Mimi kama katibu mkuu wa shule hii tatoa 500. 500. Aha, next. Deputies. Wacha nianze na what a man can do, a woman can do best. So, can you do it so that she does? Go on. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina natambulika kama Etemere. Sikuwa nimejiandaa. Nitaweza kuchanga 500 ama nikiongeza ikuwe 700. 700. Ni sawa? Yeah. Asante. Ataongeza ikuwe 700, lakini wacha niulize swali kijana wangu. Uko na rafiki hapa watatu hivi watakuongeza 100 hiyo kitu igonge 1000. Nimeona. Tafadhali watambue. Tafadhali usiangalie chini. Muinue vichwa. Mmoja ni nani? Tukiangalia hapo kwenye kwaya. Wachana na kwaya. Tuko hapa chini, wachana na kwaya. Kuna mtu anaitwa Debora Bosibori. Bosibori gaki? Ha. Inchuo bwango. Next. Mwingine ni Mospot. Sasa wanajificha, sioni. I think tutaenda naye peke yake. Sasa yeye ndiye atupe hiyo 300. Na kuna lecturer wangu anaitwa Dr. Momanyi. Dr. Momanyi. Sijui kama atazindikisha. Bosibori utampea ngapi?
Bosi Mori atampea 200. Lecturer amebakisha 100, lakini lecturer utakuja na 100 ya hawa. Na vile wewe ni mtu wa 5 na 1000 kupanda juu. Hebu teremka kwa lecturer. Wewe enda tu kwa lecturer. Kitu amekupatia ukuje nayo. Deputy next. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. My name is Immaculate Atieno, the Deputy President. Hi. Nitatoa 500. 500. Yeah. Hiyo ni 500. Wewe nitakuacha. Wewe deputy atatoa 500. Haya, wacha niingie kwa marais. Nianze na suti ama nianze tu na jacket? Suti, jacket. Haya, suti. Cheza kiwewe, cheza kiwewe. Happy Sabbath. Happy day. Sabato njema. Okay. Mimi nitawatolea ile nimebarikiwa nayo. Atawatolea ile amebarikiwa. Kwa hivyo nitawatolea 700 shillings. 700. Lakini huyu ni president jamani. President atatoa 700. Na mmeketi chini. Ulikuwa na watu wako, si ndio? Sawa, kwa sababu umeniita jina kubwa nitaongeza ifike 1000. Sasa niite jina gani tena ikuwe kubwa zaidi? Ile jina ambayo ataongeza itakuwa ya sasa ya marafiki zangu, si ndio? His Excellency. Marafiki amsikii? Uko na marafiki Mr. President? Niko na marafiki wengi hapa. Sinipate tu 5 tu. Only 5 first friends. Wanaweka hiyo pesa ya president ikuwe 1500. 5. Wataje? Sitaki kuwataja because haya basi wanajijua kama wewe unajijua tu. Kama wewe unajua ni rafiki yangu. Na unajua hawa ndio wanawekanga ile sahihi na hawa ndio wanawekanga. Naona tu 5 of them tafadhali wakuje. The first 5. Tufikishe hii pesa ya prezo ikuwe 1500. Preza una watu. Unaona binadamu ama unaona miti? Bado unawaona? Naona tu. Unaona binadamu ama unaona nguo? Wale marafiki wa president 5 tu peke yake, hiyo pesa ya president ifike 1500. 5 of them. President, umetoka bure. Thank you. Men in suit never disappoint. Umeona vile mtu wa suti mwenzako anateseka ukasema tu 500, wacha nikuje. Mr. President, you should thank God for these 2. Tumepata 2, tumebakisha 3. Si 3 watoke kama umevaa suti na umevaa tie ya red na shati ya white na suti yako ni brown. Na mmekaa 2. Thank you. Mr. President, unaona watu wa suti wameamua sasa. Thank you. Thank you. My friend, are you a Luo? Na hii tabia ya Wajaluo umetoa wapi? Unang'ara kuliko hata mhubiri. Haya, Mr. President umepata ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Situfikisha tu all number, complete number 10. Kuna rafiki yangu anaitwa Meshak, nilimwona mahali. Sasa unawajua kwa majina. Haya, Meshak amekuona mahali. Senior friend. Tumebakisha watu 4. Thank you. Tumebakisha watu 3. 3 waje tafadhali tumalize hii shughuli. Mr. President akuwe na 2000. 3 waje. I can see are you coming my brother? Thank you. 1, 2, then lastly 3. My friends, niko naona friends wengi lakini wamekaa tu chini. Kuja hata kama uko na 50 bob usiogope, sawa? Haya, sawa, president ameongea, kuja hata ukiwa na 50 bob usiogope, sawa? Thank you. Hiyo ita support. Yonde, hii ratio ni mbaya sana. 3 against what? Haya, naomba mtolee Mr. President. Ile tao yako ushaweka ndani? Bado. Haya, ni cash ama M-Pesa? M-Pesa. Haya, tuweke tumalize hii maneno. Then niingie kwa Madam President all the way from Ugembo. 07 13
0713 910 Bado tunaweka mawe, hatujaanza mchango. Tutaifanya in the next 20 minutes, we are done. Twende lunch, then we come back for serious music. Bwana MC 0713 91 0618. Yeah, 0618. Kwa Kiswahili, Kwa Kiswahili. hakuna 713 91, hakuna 618. Kwa French. Siku soma sana. Kama umetuma, mimi naona tu ujumbe, wewe unapita. Na president, hii kundi yako iko na simu kali. Hawa ndio walifanya. Wewe umeweka hati 200. God bless you bro. 200. Kumbe hii team ni dangerous. Sasa mfanye vile wenzenu wamefanya, mtu wa suti kali. Very good. God bless you. Teremka. Namba ndio hii. Unaweka kwa namba alafu nipatie hiyo karatasi. Wonderful. God bless you. Oh, this is amazing. Amazing. Ndugu yangu yako imekataa. Mtu wa Tyred. Message haijakuja. Mtu wa suti, wewe ndio ulisimama wa kwanza. Sijaona. Wonderful. God bless you. Ubarikiwe kama mama. God bless you. Kababa bado. Mbona simu yako inatetemeka? Ama ni alipa mdogo inakupatia warning? Aya, inakuja. Mr. Prezo, this is 200. Natumai ile ingine umeweka cash. Hii ni ya rafiki. Weka ile yako. Shaweka. God bless you Prezo. Takula na wageni. Penye tunaenda, ukiona penye naenda ndio unifuate. Karibu Madam President, Her Excellency. Praise the Lord. Amen. Mkisikia pesa mnakasirika? Ni wewe tunakuheshimu. Sasa juu umesema mnataka hii kwaya ing'are, aendelee kuimba na kumtukuza Mungu, I'll give them 1500 shillings. 1500 shillings, that is 1500. Mnasemaje? Lakini huyu president technician au kulipa deposit. President, uko na marafiki wengi hadi watu wa kutoka kwenu, si ndio? Haya, kama wewe ni rafiki wa Madam President, njoo. Hata ukiwa na 50 wewe njoo. Wale marafiki wa Madam President njoo. Kujeni msimame na huyu president. Kujeni wale marafiki. Kuna marafiki zangu wamevaa suti mahali watatu, wameng'ara sana. Ndugu yangu, mbona wanakuchekelea? Thank you. Simuwapige makofi. Haya, marafiki kujeni, marafiki wa Madam President. Wewe rafiki yangu. Haya. Kumbe wewe ndio ulikuwa na hii team suti. Bro, nyinyi ni ndugu na dada ama? Dr. Momanyi, au kunipea supu, wewe rafiki yangu. Next time supu direct. Wale marafiki tafadhali njoo. Marafiki wa Madam President, kujeni haraka. Hii pesa lazima ifike 5,000. Dr. Joyce in the house. You must empower the women. Dr. Joyce, hello. Si mnamuona? Kuna afande kwa nyumba, Madam Rispa. Madam Rispa, tafadhali njoo, weka mawe, njoo weka mawe. Ndio aliwapiga tears. Anakuja kunisupport. Eti anakupiga nini? Nakumbuka. Wewe uliona tu tear gas. Lakini mbona wanaume wana support Madam kuliko akina dada? Weka mawe. Kina dada mko wapi jamani? This is your moment to stand with Madam President. Beautiful. Madam President, uko na watu. Kiona watu wa miwani wameanza kukuja mmoja. Cameraman. Hiyo jewa ni pesa yote. Wewe ni adui. Hautalipwa bure, lazima utoe hapa. Very good. Ile familia ya kwetu. Familia yangu kutoka Ugembo. Haya, wenye walitoka Ugembo, Madam President aliwatambua sana, hata nyinyi mtambulike sasa. Na wengi wao wamevaa miwani. Watu wa Ugembo kujeni. Very good.
Niwasomee namba. Haya, weka simu 07 13 91 06 18. Mimi nitarudia 07 13 91 06 18. Narudia mara ya mwisho 07 13 91 06 18. Kama umetuma mimi nione ujumbe ukipita. Ndugu yangu wewe ni mtu mbona kwa Madam President sasa umetoa 500? Ai! Wakati ule wengine ulikuwa 200, 500, nikikuita next 1000. Very good, wewe unapanda. The higher you go, the richer you become. God bless you. Next. Kama umetuma nione ujumbe ama nisome namba tena. 07 13 91 06 18. 500. God bless you mami, ubarikiwe sana. 50 bob. God bless you. Wachana sahi 200. God bless you. 300. God bless you. 07 13 91 06 18. Mwanakwaya umetuma ngapi? God bless you. Na balance ni kubwa kuliko kitu umetuma. Mwanafunzi kuna 18,000 na unatuma 50 bob. Ai! Aongeze. Ai! God bless you bro. God bless you kamama. Wonderful, beautiful. Wanaume mnajua kuweka mawe. God bless you bro. Mtu wa 07 13 91 06 18. Sijaona. God bless you. Wonderful kamama. God bless you. Barikiwe sana mabros. Hii team suti hii mko na pesa. Acha tu hizo balance na kujia. Bado tuko hapa. Mbona unagusa balance? God bless you. Next. Mtu wa picha. Bado unaitoa kwa bag. Shakuja. Karibu nishangae umetuma 1 bob. God bless you mama. Barikiwe. Wonderful. Wonderful. Madam President, au pesa yako ni and above. God bless you. Last but not least. Umetuma lakini haijarudi. Itarudi. Thank you. God bless you. Thank you so much our council. We really appreciate your support. Whenever you come to church to support us, tunajua kwamba nyinyi ni viongozi wetu. Naomba kwaya isonge mbele. Na kiongozi wa kwaya aje karibu na mimi. We are left with 20 minutes. Tunafanya hii maneno tumalize. Kiongozi wa kwaya njoo karibu na mimi. Wewe ndiye kiongozi. Naomba kwa haraka sana tueleze lengo lenu ni lipi? Ni kwa nini tuko hapa siku ya leo kama wanakwaya? Kwa ufupi sana kwa Kiswahili. Haya. Praise the Lord. Praise the Lord again. So I'm Otado Elvis Emmons. We are very glad to have you here, our guests. And as a choir of Bomet University, SDA Church Choir, we are very privileged to have you, and as a choir, we are planning to have our second launch, the second video album. And then for our 6th audio also, we are planning. So hadi kwa sasa mmefanya video moja and 5 audios. Yes, exactly. So you need to do a video as well as an audio. Exactly. What's your budget? What's your budget? Our budget is $500,000. $500,000 for 6 only? No. What are other projects you want to do as a choir? As a choir, So for the video is
500,000, and then for the audio we are budgeting also for 500,000, so leading to 1,000,000 Kenya shillings. Hiyo video ni kali sana. Video yenye mnafanya na 500,000. Hiyo video ni kali sana. Sasa nyinyi kama kwaya mnataka 1 million from us. Nyinyi mko na nini? So as a choir, I will welcome my treasurer to Yes, Madam Treasurer. Kama kwaya nyinyi mko na ngapi? Okay. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Yes. As a choir, we have 48,000. As a choir mko na 48,000. Iko ya pesa. Iko kwa simu. Haya, saidia hizi. Naomba tufanye uhasama, wimbo uhasama. Nao kanisa, mimi nataka wanapofanya wimbo uhasama, wewe tembea polepole na ukuje umsalimie mtu hapa. Ni 100, hata kama ni 50, hata kama ni 1,000, come and greet someone here. Wanapofanya wimbo uhasama, mimi nitasoma majina ya wageni kwa haraka, we go for lunch and come back. So wanakwaya, tengeneza sura ya kusaidiwa. Wewe tembea tu hapa kitu. Ile pesa unapewa, unaweka kwa pesa, wewe utakuja kwa kusaidia kisha. Wanapofanya wimbo uhasama, wewe tembea tu polepole, kuja usalimie mtu hapa. Salimia mtu hapo. Kama ni 100, kama ni 50, wewe salimiana tu. Technician. Samarikini cha machafuko na malumbano katika jamii. Kiburi chanzo chake ni chongedeke maangamizo. Shuka nyenyekea, ghadhabu ya Bwana isiwe juu yako. Kama daktari na Abiramu walielezwa haya uongozi. Samarikini cha machafuko na malumbano katika jamii. Kiburi chanzo chake ni ubabe, chongedeke maangamizo. Shuka nyenyekea, ghadhabu ya Bwana isiwe juu yako. Kama daktari na Abiramu walielezwa tamaa ya uongozi. Unalipenda chaguo la Mungu, kuongoza wa Israeli, na mjaribu Mungu kwa tamaa ya uongozi. Ghadhabu ya Bwana juu yao, uongoza na haki. Samarikini cha maangamizo. Unalipenda chaguo la Mungu, kuongoza wa Israeli, na mjaribu tafadhali, tembea kuja uone mtu hapa, kuja kushika mtu mkono hapa. Tembea jameni. Kanisa tafadhali, kuja uone rafiki yako hapa. Tembea, tembea, tembea. Kuja usaidie rafiki yako. Tunapigana sisi kwa sisi sababu ya uongozi. Tembea kuja ushike mtu mkono. Asante. Asante kanisa. Hapa. Chuki, manowiri,
tunapigana sisi kwa sisi. Kama ni cash unampatia kwa mkono. Kama ni cash mpatie kwa mkono. Ananiyo amri kuu, Bwana mmelipenda chaguo la Mungu. Msapoongoza wa Israeli, mnamjaribu Mungu. Kwa tamaa inalipenda chaguo. Sija usaidie mtu, tembea kule usimame na rudi nyuma. Hani mnamjaribu Mungu. Kwa tamaa ya uongozi. unampatia kwa mkono, cash unampatia kwa mkono. Usaidie mtu. Asante sana. Mic check 1 2. Smart. Cash weka hapa. Kama umepewa cash kwa mkono leta hapa. Kama umepewa cash kwa mkono weka hapa. Kama umepewa cash kwa mkono leta hapa. Thank you. Kama umepewa kwa... Nataka nifanye awamu ya mwisho. Mshapuma mteremke. Wanakwaya tusonge hapa karibu. Songa mbele wanakwaya. 1 2. Check 1. Kama wametuma naomba wateremke na asanteni sana. Msiondoke, we have lunch for all of us. Tusiondoke. The next thing I'm going to do tunafanya. Tunaondoa hawa wanakwaya jukwani. Wewe unatembea hapo na 50 yako unampatia, anatoka stage, anaenda na keti pale. Kama una rafiki kwenye account mko na 48,000, si ndio? Na kwa sasa kila mmoja si ako na pesa ya siku ya leo, ama ni hiyo 48? Pesa nyingine ama ni hiyo 48? 1 2. Haya. Kila mwanakwaya hadi treasurer ingia stage. Kila mtu ingia stage hadi treasurer, hizo tutaandika baadaye. Pesa bora ni 50 kupanda juu. Tafadhali tembea kuja toa mtu stage. Mimi nataka kuona mtu anatolewa wa kwanza na mtu anabaki stage. Bila mziki. Tafadhali tuende kazi. Kuja utoe mtu stage. Mimi nataka kuona mwenye anatolewa wa kwanza, mwenye anabaki na vile inakuwa. Kama ni cash unampatia, kama ni M-Pesa wewe njoo. Kama ni M-Pesa unakuja na yeye karibu na mimi hapa. Na kupea till. Kwani Madam President unatoa watu wote unataka votes tena? Si tulishapi. Kuja utoe mtu stage tafadhali. Kama hujatolewa songa huko mwisho. Peana hapo. M-Pesa iko pale. Kama ni cash beba kwa mkono, mimi nakuja kuchukua. Kila mtu kwani mmetoa hao watu wote? Kuja pia. Ndugu yangu umetolewa? Oh. Si Yesu umetolewa? Haya. Kama mtu wako ashalipa, teremuka na yeye uketi chini. Nyinyi wawili, hebu kujeni nyinyi wawili. Oya, kuja wewe na wewe, kujeni hapa na wewe. Ita huyo, kujeni hapa. Agole baba, Dio nera. Kama umetolewa lia.
Anza kuomboleza tukuruiti mtu akutoe. Umetoa mtu wa Thank you. Na treasurer, hakikisha hizo pesa zote umezipokea. Kama umepewa cash kwa mkono lete hapa. Kama umepewa cash kwa mkono lete hapa. Thank you. Kama umepewa cash, mwingine amepewa cash. Kama umepewa cash, treasurer ndio hii, shika pesa. Hesabu pesa zote na utaniambia ni pesa ngapi. Wanakwaya, naomba mketi hapa. Tafadhali mtu asitoke. Be seated. Na bado tunaendelea na program. Wacha niite majina ya guest kwa haraka sana. Elder Rotich from Motwa Church. Hata ameniambia wanataka kutoka, ndio maana nikaita. Elder, si ni wewe? Aha. Mimi nipe hela sasa. Amekuja kwa niaba ya CAP Motwa Church. 10,000. Kama mtu ametumwa. Si ucheze tu kiwewe, kama mtu ametumwa. 1,000 kama mtu ametumwa. Mnasemaje? Yule aliniletea report. Wakuje tu watu wa CAP mkuje. Watu wa CAP mkuje. Mkuje mami, mkuje. Watu wa Kapso, mkuje. Wonderful. This is an amazing team. Tayari niko na 11,000 mami. Mtu wa miwani, you never decide. Hata ukiamua unaweka 5,000, mimi nitashukuru. God bless you. Wonderful. Another 1,000. Wow, this is beautiful. Ndugu yangu. Wow. Hesabu hii pesa yote ya Kapso Church. Ni anaitwa Kochieng Felix. Kochieng Felix. Wanakwaya, nani alileta hilo jina? Kochieng Felix. Nani alileta jina wanakwaya? Kochieng Felix. Kiongozi, mimi naomba tuelewane. Nani alitoa jina Kochieng Felix kwa kwaya? Kama leta 200. Jina litaenda bure. Kama mliandika jina inaenda na pesa. Kama ni wewe ulitoa hilo jina leta 100. Caroline Adhiambo. Caroline Adhiambo. Ako kwa jikoni. Bwana, enda umlete haraka haraka. Ruth Mwinzi. Hey. Elder Nyakundi from Riverside. Kama mgeni. Elder Nyakundi from Riverside kama mgeni. Uliniambia utarudi tena, ndio hii sasa, wakati ni sasa. Elder Njo. Akifuatwa na Elder Lelei from Fountain of Hope. Elder Lelei. Elder Nyangweso from Bomet Central. Bomet University CU. Naomba yako kwanza ndio tuingie kwa kwaya. Si ulikuwa mgeni? Ulitoa yako. Hii ni kwaya ya Riverside. 2,000. Tukirudi afternoon mtafute 1,000 ikuwe 3,000. Sawa sawa Elder? So Riverside Church Choir 2,000. Andikisha hapo. Elder. Kiongozi Bomet Central. Naona ni nyinyi mnamalizana hivyo tu. Sasa mtu mmoja kuwe hapa katikati. Mimi sitoi pesa, nilete nirudi. Aha, this is Bomet Central. Elder. Haya. Anzia yako kwanza. Elder anatupatia 1,000. Mnasemaje?
Wow, this is beautiful. Bomet Central Church Choir are supporting at 7,600. Mnasemaje? Ongeza hiyo 400. Vile umekuja mtu wa miwani, ongeza hiyo 400. Imefika 7,900. Mtu mmoja aleta hiyo 100. Elda uko hapa, leta hiyo 100. Ile ni yako binafsi, ile ni yako. Leta 100, jasa hii pesa ikuwe 8,000. 100 tu. Amejasa pesa ya wawe. Anyakuweri. CU. Bomet University CU group. CU mlialikwa CU YCS. Joseph Musinga. Aya Pro DK. Charity Award. Kiongozi, haya majina soma, mliongea na wao. Charity Award. Harrison Absalom. Uko na ujumbe ama ni story? Ngapi? 5,000 from Harrison. God bless you. Vicky Agwari. This must be Charity. 500 from Charity. God bless you, Charity. Vicky Ogwari. Anatuma jioni. Jen Kemunto. Griffin Oganga. Staliko. Faith Omwega. Zipora Sese. Job Omwega. Caroline Arara. Edwin Makori. Kennedy Ojwang. Nyagaga Dr. Brian. Andrew Maritim. Fresia Adhiambo. 2,000 from Fresia. David Mwita. Sami Gitonga. Franklin Nyamao. Bernard Yeboah. 1,500. Thank you. Gerald Okumu. Hey. Engineer Wilson Adagala. Hey. Engineer. Watu wako na pesa, they don't tuck in. Mambo. Is supporting at 3,000. Kashama M-Pesa. Weka pale. Peter Kibet. 2,000 from Peter Kibet. God bless you. Weka pale. Andrew Okwema. Aska Nyakundi. Peter Matenya. Wilfred 2,000. God bless you. Peter Matenya. Salim Abdul Hazak. Frank Nyamao ngapi ndugu yangu? 1,000. God bless you Frank. Salim, huyu ni Salim wa Kiarabi. Ama ni Salim gani huyu, nimpigie simu. Josephat Omwabo. Oliver Omolo. Dan Nyakundi.
Maxwell Ndege Marucha, Scholar Kaparo, Miriam Kwamboka, Morio. Ndugu yangu ulikuwa unahubiri na wewe ni mgeni mkuu. Na uko mgonjwa pia ulitoka. God bless you. God bless you. George Otieno, Joel Okuku, Fidel, ma Okuku Jarusinga. Nimpigie simu sahihi. Jeremiah Otieno, Collins Mireri. Hawa ni watu wa kwenu, leta pesa rakaraka. Wewe leta hizo pesa zote. Feni George, huyu ni dada yako, si ndio? Leta hizo pesa rakaraka. Haya. Kwanza huyu Jarusinga ni mteja wa nambari ninayopiga. Tafuta dada yako Feni, nyinyi wote niliwachapa huko chini. Edwin Muga, hiyo ni yako yote. Joshua, Richard Nyamora, Daniel Miruka, Chacha Joshua. Kama uko na ujumbe lete haraka haraka ndugu yangu. Mbona una doubt? Rebecca, Tom, 500. George Dave, Dennis Ochieng, kama una ujumbe naomba uje. Wilson Odhiambo, Emmanuel Odhiambo, $1,000. Then Amos pia ametuma, thank you. Wilson Odhiambo, Dennis Ochieng, $500. Ziko, Ruth. Then we also have Collins Ndiwa. Eja pesa. No, thank you. Immaculate Atieno, Collins Morata, Mesha Kipyegon, Naomi. $2,000, Yoshua Chacha $2,000. Naomi, naomba uje. Mesha Kipyegon, Collins Morata. Tafadhali naomba mje. Naomba nimalizane na both local choirs and invited choirs. Kwa haraka sana naomba niingie kwa our choirs. We have our local choirs and invited choirs. Choirs. Our host choirs. Wacha nianze na Melodic Echoes. Melodic Echoes Mwekazina njoo. Melodic Echoes Mwekazina. Thank you. Naomi alikuwa mgeni, she's supporting at 1,000. God bless you Naomi. Yes. Glory Bound Ministers. Glory Bound Ministers Mwekazina njoo. Glory Bound Ministers. Ja pesa. Bado ni wewe tu. Glory Bound gapi? 3,000 Glory Bound. Na mko na uniform nzuri, muongeze hiyo pesa bwana. Revival Hymnal Choir, Revival Hymnal Choir Mwekazina njoo. Revival Hymnal Choir. Thank you. Bwana si Revival Bomet Central tumepokea pesa zenu. Riverside tumepokea pesa zenu. Fountain of Hope Church. Kama tuko na representative from Fountain of Hope Church Choir.
Representative from Fountain of Hope Church Choir. $2,200 from Heavenly Shiners. Heavenly Eagle. Heavenly Eagle. Kama kuna ujisi. Sijawaona, pengine kama walituma ujumbe. Inuka Family. Inuka Family. Kiwado Stephen. 2,500. Kama kuna ujumbe wa warning bells. Hamna ujumbe. Niona lecturer akiwatch aliniambia wacha nisome lile jina. To our technical team, please, you may have our M-Pesa and the till number on the screen so that our online viewers may also support us as well. Here and you feel like you want to support this choir, please, this is the time. Nimeita wageni, nikaita kila choir, wewe sijakutaja, and you feel like you want to support this choir, please, producer na pianist. Thank you to our online team. Naona mnasema pale good work. Tumeweka technician. Tunaomba mchango wenu kwa heshima na taadhima. Aizo, tafadhali mtuwekee kitu. Huyu anaitwa Santos Odhiambo. Much love to our seniors to make the Sabbath music interesting. Greetings to my friends, Mr. Reagan, together with Bill Clinton. This is the right place to be always. Tuma pesa. Huyu anaitwa Winnie Chelagat. Keep going, Sister Yvonne. May God bless Bomet University. Tuma pesa. Haya, huyu anaitwa Naomi Chepkemoi. Amesema enjoying the happy day. Dr. Naomi Chepkemoi, lecturer Bomet University. Tuma kitu, lecturers walikuwa wametuma. Tuma, kama unatuwatch hapo online, tafadhali tuma. Pastor Majanga was here. Thank you, Pastor Majanga. Tumepokea ujumbe wako na bila shaka umekuwa ukitusupport hapa mbele. To our online team, to everyone, please, you can support the choir. Kila mmoja apate chakula because in the next 15 minutes tunaanza uimbaji hapa on a serious note. Wale ambao walianza kukula kwa mapema tufanye kwa ambao hawajapata chakula tuteremke kule na tupate kula. Thank you so much. That was our time. Technician, you can play some cool music from the background. Jehova dongi be, gigo mitimo dongi roma denda. Iber Nyasaye, muya margi mai miya nono, anna pakipile. Shikilia kidogo technician. Ndugu yangu njoo. Huyu anakuwa kiongozi wa warning bells. Hata kama wakukuja, kama kwaya watatuma ujumbe yao, lakini yeye binafsi akakuja na 1000. Mnasemaje? Na huyu rafiki yangu pia kutoka Nakuru, wenzetu wametoka Nakuru, anaweka 500. Mnasemaje? God bless you. Technician, thank you. Kama uko na kitu na you feel like you want to support the choir, please come. Fimbo 12 za kila nyumba nikakutane nani. Kwa ya Lawi utalia nikajina lake Haruni.
manuniko kwa Waisraeli. Baba chini mbele ya Farao ili iwe nyoka fimbo, ilo mkononi ikajulikane wewe mtumwa mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Weka fimbo nikakutane nani, wewe ya Lawi utaliandika jina lake Haruni, nitakomesha manung'uniko. Nimechepuka kutoa pete muziki na kuchanua mawazo za wazo. Thank you, technician. There's another choir here, the new choir. Inaitwa Remnant. Remnant Voices Choral. This is a new choir. They are our babies. They are also supporting the church choir. Hiyo tao hapa. Oh, weka hiyo tao. Mwenyezi Mungu amechagua ukuhani wa kifalme. Nimechepuka kutoa pete muziki na kilio ya Haruni. Neema yake Mwenyezi ikizuia, hakuna yeyote aweza kuzuia utanawiri. Miongoni mwa wengi utakuwa mbali, ukuhani wa kifalme. Nimechepuka kutoa pete muziki na kuchanua maua za malozi mabibu. Fimbo na yeyote aweza kuzuia utanawiri. Miongoni mwa wengi utakuwa mbarikiwa, akichagua Mwenyezi Mungu amechagua. Timiza kazi yake aliyoanzisha shambani Edeni. Chungu kisichopendelewa huchemsha chakula cha Mungu, hafungwi na sanifu, wala sifa za dunia huliwa na mkono wako wa dhahabu. Hata maji chafu huzima moto, Mungu anatumia wanyofu wa moyo. Kisichopendelewa huchemsha chakula cha Mungu, hafungwi na sanifu, wala sifa za duniani. Ewe Mola milima na hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ngali ya mbele. Usikivu wangu
nikaangalia mbele, usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Ya dhambi na kuijenga nguzo, hata kama ulimwengu wote unanitenga, ninajua kuna mkono wenye nguvu. Wengine wapeperushe bendera ya dharau na udhaifu, nami nitasimama imara na kuendeleza pambano hili kwa mikono iliyojaa maji. Siku ya kesho ni hazina iliyojaa siri na matumaini ya wema. Nimejitenga na minyororo ilo ya dhambi na kuijenga nguzo, hata kama ulimwengu wote unanitenga, ninajua kuna mkono wenye nguvu unaonitegemeza. Nimewaachia wengine wapeperushe na udhaifu, nami nitasimama imara na kuendeleza pambano hili kwa mikono iliyojaa maji taka. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Choni kweza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele, usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka imani yangu haioneshwe, wanaonidharau leo watacheka, kesho watachoka. Kila wanachonikweza na kunipaka nimepuuza, peke yake nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haioneshwe, wanaonidharau leo watacheka, kesho watachoka. Kila wanachonikweza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele, usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna jambo gumu lisilowezekana. Rabuka taratibu na pambana, napanda ngazi ingawa giza lanikabili. Imani yangu haioneshwe, wanaonidharau leo watacheka, kesho watachoka. Kila wanachonikweza na kunipaka nimepuuza, nikaangalia mbele, usikivu wangu upo kwa Mungu peke yake, nimeyavua mavazi ya ulimwengu. Njoo usikie muziki wa Injili, muziki wa wenye mama. Kwa upepo mkali wa kisulisuli akapandishwa, ni sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Kwa upepo mkali wa kisulisuli akapandishwa mbinguni, gari la moto na farasi kwa moto. Baada ya
kikali kipya cha kupuria, chenye meno na kuisaga nawe utaifanya milima kuwa kama makapi, utawapepeta na kuwa kisulisuli. Tuipe msasa kwa vipimo vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Imani yako naye isitenge kwenda, utakapoanguka waimarisha, ifanya milima kuwa kama makapi, utawapepeta na kuwapeperusha kwa upepo wa kisulisuli. Tuipe msasa kwa vipimo vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Imani yako naye isitenge kwenda, utakapoanguka waimarisha. Haya njoni tusemezane wenzangu, asema Bwana, atazisafisha kama theluji, kama bendera na sufu, tutakapoziungama dhambi zetu. Ni mwaminifu mwenye haki, atuondolee maasi na udhalimu. Wala yeyote ajaye kwangu, sitampoteza hata mmoja kamwe. Haya njoni tusemezane wenzangu, asema Bwana, atazisafi ziwe nyeupe kama theluji, kama bendera na sufu, tutakapoziungama dhambi zetu. Ni mwaminifu mwenye ajaye kwangu, sitampoteza hata mmoja kamwe. Nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria, chenye ifanya milima kuwa kama makapi, utawapepeta na kuwapeperusha kwa upepo wa kisulisuli. Tuipe msasa kwa vipimo vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Imani yako naye isitenge kwenda, utakapoanguka waimarishe. Kikali kipya cha kupuria, chenye meno na kuisaga nawe utaifanya milima kuwa kama makapi, utawapepeta na kuwapeperusha kwa upepo wa kisulisuli. Tuipe msasa kwa vipimo vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Imani yako naye isitenge kwenda, utakapoanguka waimarishe. Nitakufanya kuwa chombo kupuria, chenye meno na kuisaga nawe utaifanya milima kuwa kama makapi, utawapepeta na kuwapeperusha kwa upepo wa kisulisuli. Tuipe msasa kwa vipimo vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Imani yako naye isitenge kwenda, utakapoanguka waimarishe. Nitakufanya kuwa chombo kikali chenye meno na kuisaga nawe utaifanya milima kuwa kama makapi, utawapepeta na kuwapeperusha kwa upepo wa kisulisuli. Vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Imani yako naye isitenge kwenda, utakapoanguka waimarishe. Nileta na kuwapeperusha kwa upepo wa kisulisuli. Tuipe msasa kwa vipimo vikali, kanisa la mahali linapepetwa. Habari za Moabu, wana wa majeshi, Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo. Habari za Moabu, wana wa majeshi,
Israeli asema hivi, ole wake Nebo, wanaume hao umeaibishwa na umebomolewa, umetolewa Misgabo, umeaibishwa na umebomolewa. Ngome ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika mia kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake, majivuno na alikataka moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee. Taifa teule la Bwana Mungu, lipigwe lidhihakiwe na ajihisi ana nguvu kabambe ziwezazo kujiwe lilo la pembeni. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hamshiki shusha kibla. Tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hamshiki shusha kiburi. Ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake, majivuno na alikataka moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake, majivuno na alikataka moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee. Mbona mnatoroka? Hata mimi nilikuwa na wajari, mnaenda wapi? Pembe ya Moabu umekatika, kanyaga tuende nalo. Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake, majivuno na alikataka moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee astahili kutamalaki, ni Mungu, Mungu pekee. Haya, naomba technician tufanyie moja ya mwisho ndio tuende, si ndio? Oh. Hiyo ndio ya mwisho. Kunyeni jukwani, tukanyage hiyo ya mwisho. Hiyo ndio ya mwisho. Hiyo kuacha nje shida yako. Na tafadhali usishike simu kama simu yako ni alipa mdogo mdogo. Haya, twende. Lakini ukiwa ndani yake Kristo, hata umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na tazama
Kanyaga twende. ya ulimwengu yatapita na yatatoweka, bali walompokea mwana wa Mungu aliwapa kufanyika watoto wake. Yamkini ukiwa ndani yake Kristo, hata umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekuwa mapya ndani ya Kristo. Ya ulimwengu yatapita na yatatoweka, bali walompokea mwana wa Mungu aliwapa kufanyika watoto. Kuanguka sitatikisika, sitayumbishwa, yeye akiwa ndani ya maisha yangu. Ni mwenge wa huruma, atatu kilicho tayari kuanguka. Sitatikisika, sitayumbishwa, yeye akiwa ndani ya maisha yangu. Mwamba wako tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. Kama hujui lyrics tafadhali mtu wa balance mingi. Kanyaga twende. Umeuficha uso wake msione, wala sikio lake si zito liweze sikia. Kwani nyinyi ndio mulianza stanza tu? Sisi sote huokoa, maovu yenu yamewafarikisha, dhambi zenu zimeuficha uso wake msione. Kama kitalu kilicho tayari kuanguka, sitatikisika, sitayumbishwa. Mwamba wako tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. One more time, kitalu nipe. Kama kitalu sitatikisika, sitayumbishwa, yeye akiwa ndani ya maisha yangu. Ni mwenge wa huruma, atatia wema, unifanyie tena kiumbe kipya. Nipe kitalu one more time. Kama kitalu kilicho tayari kuanguka, sitatikisika, Tuteremka. atatia wema kinywani mwangu. Mwamba wako tena ngome yangu, unifanyie tena kiumbe kipya. Unateremka nyingine twende. Kama kitalu. Hii ndio inaitwa launch. Inaitwa nini? Ambia jirani, hii ni launch. Now sing with me. When we all get to heaven, that will be when we all see Jesus. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His and His all in the. Simama, simama. When we all see Jesus, we. Amkupata maagizo nilitoa. Nimesema shika mkono wa jirani tukiimba hiyo chorus. And I want to see the victory even as you sing. Praise God. After that, nimesema watu washikane, mwachane na maneno ya pesa, shikaneni. What a day, rejoicing, when we all see. Let's. We are praying in the name of Jesus Christ. Amen.
wanaume. Yeye ameshona wanaume. Na fundi ya kina dada pia ako hapa. Hayuko? Tusalimie ndugu yangu. Ngono na mina gani? Very good. Wewe fundi ni mmoja. Tunasemaje kwa fundi? Amen. Thank you. Now there's this young choir. This young choir, the first year's choir. Naomba mje. Leo nikiita choir na naona wengi wamevaa uniform na wameketi tu. And I also want to plead with our choirs, sing as you are used to. Kama wewe ni mtu wa live, gonga live ya. Mic check. Mic check. Nimempata Yesu mwema, nimempata Yesu mwema, rafiki wa thamani. Giza nene lija kunisonga, ili unibembeleze uniza, sipati jibu, yenye shida, yenye raha, sioni hata nikifo. Nani atakayenitenga na Yesu? Hawa ni wadogo wetu hawa, tunawaombea sana, watakuwa sawa. Bomet Central. Bomet Central kujeni. Wana Bomet Central wakimaliza watakuwa wanakuja jukwani Melodic. So Melodic be standby. Bomet Central wakimaliza Melodic mnakuja jukwani. Kwaya naomba kwa sasa tufanye kwa haraka sana. Bado tunafanya kipindi cha wimbo moja moja. Kisha tukiingia round 2 tutakuwa na nyimbo mbili mbili hata tunaposonga. Stage ni hapa. Stage ni hapa katikati tafadhali. Be standby. Upendo kama wa zamani. Uko wapi upendo na umoja ulokuwa wa zamani? Watu wanachukiana, hatima majonzi, tuelekeze wanani? Uko wapi upendo kama wa zamani?
watoto wabaki mayatima, majonzi tuelekeze wanani tumetenda yasiyo mema machoni pako, e Baba, tukumbushe njia zako. Unanyenyekea miguuni pako, utusamehe Baba. Mungu Baba, tunakuja kwako, uturejeshe na yasiyo mema machoni pako, e Baba, tukumbushe njia zako za zamani, ukarimu na upendo kwa wenzetu. Tunanyenyekea miguuni pako, utusamehe Baba. Jamii, kabila na watu binafsi watafuta amani na upendo ulokuwa wa zamani. Tusipomrejelea Mungu wetu hatutaupata. Upendo wa Yesu unadumu milele, yeye ni mwema. Mataifa, jamii, kabila na watu binafsi watafuta amani na upendo ulokuwa wa zamani. Tusipomrejelea Mungu wetu hatutaupata. Upendo wa Yesu unadumu milele, yeye ni mwema wetu. Mungu Baba, tunakuja kwako, uturejeshe neema. Tumetenda yasiyo mema machoni pako, e Baba, tukumbushe njia zako za zamani, ukarimu na upendo kwa wenzetu. Tunanyenyekea miguuni pako, utusamehe Baba. Mungu Baba, tunakuja kwako, uturejeshe neema. Tumetenda yasiyo mema machoni pako, e Baba, tukumbushe njia zako za zamani, ukarimu na upendo kwa wenzetu. Tunanyenyekea miguuni pako, utusamehe Mungu Baba, tunakuja kwako, uturejeshe neema. Tumetenda yasiyo mema machoni pako, e Baba, tukumbushe njia zako za zamani, ukarimu na upendo kwa wenzetu. Tunanyenyekea miguuni pako, utusamehe Baba. Mungu Baba, tunakuja kwako, uturejeshe Baba, tukumbushe njia zako za zamani, ukarimu na upendo kwa wenzetu. Tunanyenyekea miguuni. Kanisa tunasemaje? Technician, tunaomba. Hii PA ni kubwa lakini inatoa sauti ya ufa. Tengeneza PA ikuwe nzuri sana, tupate sauti nyororo ili wanakwaya waimbe vizuri. Wana Bomet Central nitawapa nafasi nyingine, don't be worried. I'll compensate. Melodic after Inuka tutakuwa na The Glory Bound, kisha baadaye tuwe na wana Riverside Datoda.
alisikiliza ombi letu. Mungu wetu akasimama nasi, tulipotekwa na ulimwengu, tulipokejeliwa. Pepo zikafunguka, salamu zake Mungu zikatukuka, huruma zake Mungu tulipotekwa anaitwa Melody Ecos, anajaza kujaza. Anaitwa Peter Prof, anasema kazi nzuri. Eric watching all the way from Bimawego National Polytechnic. Amen. Comment section. Eugene yuko kazi pale, kujaza na wana Melody. Madia Oino, asante sana kwa ujumbe. Miriam anainuka, tuanze mwendo.
Kanisa mnasemaje? Wamesema Yesu hakuwa mchoyo. Ambia jirani acha uchoyo. Tabia mbaya. Vizuri sana wana Melodic. Wimbo mtamu sana. Anasema pale kwenye mtandao Vivian. Yae. Thank you technician. Anasema Vivian. Lwendo, wonderful Sabbath, I'm in. Where's Vivian? Vivian, where's Vivian? Pastor ako standby. Tunashukuru sana kwa ujumbe. Jukwani tuko na wana Inuka. Inuka na wao pia wanafanya wimbo moja. Wakimaliza nitaleta the glory pound. The glory pound will come. Thereafter we'll have the Riverside Church Choir coming in that series and sequence. Kumbuka tunagonga mgeni mmoja, mwenyeji mmoja hata tunaposonga mbele. Technician, take it away. Jukwani tunao Miriam anasema MC Chiro, say hi to Inuka Family Choral. 1 2 chika. Miriam Saringi from Thika, ujumbe umefika Miriam. 1 2 chika. 1. Maureen Jemima all the way from Minnesota. Hii ni Minnesota ya Bomet ama Minnesota ya wapi Maureen? Kuna Minnesota hapa Bomet. Haya, I'm so welcome to be in all the way from Minnesota. Wanainuka tujaze tafadhali. mengi yatakayotushangaza sana tutakapofika mbinguni. Moja waponi kuwaona tusowatarajia wakiwepo na tuliowatarajia tukiwapasa mbinguni. Moja waponi kuwaona tusowatarajia wakiwepo na tuliowatarajia tukiwapasa mbinguni. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa muonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu yeye kumwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa muonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu yeye kumwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Paulo, tusomaye vitabu vyake kwenye Biblia, na wengine wengi wasi Mungu hakuwatupa kamwe. Basi ajuaye hatima ya wokovu wa kila mtu
Magdalena waliofahamu adhabu yao kuwa ni kifo, walipofika kwa Yesu hakuwatupa kamwe. Ajuaye hatima ya wokovu wa kila mmoja ni Mungu, tusimhukumu yeyote bali tumwachie Mungu. Toka nje tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Kama mwanadamu yeye humwangalia, kama mwanadamu yeye humwangalia mtu wa dhambi, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake. Anasema pale Miriam, count me in. Niko ndani. Mary Mora anasema count me in from Ogembo watching live. Such a wonderful Sabbath. Thank you so much. Dr. Brian anasema how will do London gani wewe na uko hostel. Brigid Onguti, wonderful Sabbath. I'm in. Thank you Brigid. Gideon Kipchirchir, MC Chiro, my man. Thank you so much. Salimia wanabusta wote all the way from Mombasa. If you don't stop me, I don't see topu. Then kuna ujumbe hapa wa Morio. Morio, nitasoma hii ujumbe yako, iko na message kubwa. Gerezani na kwa maombi yao milango ya gereza ikafunguka. Tusemeje sisi wenyewe? Ni kwa maombi ya wengine imetusimamisha tuliko. Ni kwa maombi yao milango ya gereza ikafunguka. Tusemeje sisi wenyewe? Ni kwa maombi ya wengine imetusimamisha tuliko, na kama sio kwa maombi yao tungeangamia kule dhambini. Kwa maombi ya wale waumini kuwaombea Paulo na tusemeje sisi wenyewe? Ni kwa maombi ya wengine imetusimamisha tulipo, na kama sio kwa maombi yao tungeangamia. Pale wanaonipenda maombi yako yaweza niinua, nahitaji maombi ya wale wanaonipenda. Nikikosea nisamehe, nahitaji maombi ya wale wanaonipenda. Maombi yako ya tujaliane mema safarini, kwani safari ni
nimekosea, nisamehe, nahitaji maombi ya wale wanaonipenda. Maombi yako yaweza niinua, maombi yako yaweza nibariki. Maombi yako yaweza nibariki. Ukinipenda uniombe. Maombi ya wale wanaonipenda, maombi yako yaweza niinua. Nahitaji maombi ya wale wanaonipenda. Hey, kanisa mnasemaje? Kitu nimegundua kwa watu wa base, bora unajua chords. Hata kama hujui wimbo inasema nini, wewe ukaview in program. Usishangae mbona sijakuita. Kama sasa tuko na Riverside. Riverside wakimaliza wanaitwa hymnal what? Wanaitwa hymn? Then wakimaliza nitaita tena wanainuka. Watakuja kwa maana nyinyi mnaenda mbali sana, nyinyi ndio mtaanza shughuli. Watu wengi pale kwenye mtandao tumetuma Morajen, Bagwasi Agri, Jubilian Kwambuka, Joseph Got, tafadhali mtume kitu bwana, mtume mawe. Mwokozi wetu yu mlangoni, yu aja na jeshi kubwa la malaika. Hata waliomchoma wote watamuona, ulimwengu wote utaomboleza. Mbinguni yu aja, Mwokozi wetu yu mlangoni, yu aja na jeshi kubwa la malaika. Hata waliomchoma wote watamuona, ulimwengu watatibu tutakanyaga pale, pamoja na watakatifu walioshinda dhambi. Wote waliolala katika Kristo tutawaona tena. Furaha mwenzangu, Yesu aliyeshinda yote msalabani, ni jukumu letu tuyatengeneze maisha yetu. Mwokozi aru tutamlaki. Mwenzangu, msiwe na huzuni moyoni na msifadhaike, tumaini lipo. Yesu aliyeshinda yote msalabani, ni jukumu letu. Furaha itakuwa kwa wateule, wataimba wimbo wa ushindi kule juu mbinguni. Vifo, maombolezo havitakuwepo, taratibu tutakanyaga pale, pamoja na watakatifu walioshinda dhambi. Wote waliolala katika Kristo tutawaona tena. Furaha itakuwa kwa wateule, wataimba wimbo wa ushindi kule juu mbinguni. Vifo, maombolezo havitakuwepo, taratibu tutakanyaga pamoja na watakatifu walioshinda dhambi. Wote waliolala katika Kristo tutawaona tena. Furaha itakuwa kwa wateule, vifo, maombolezo havitakuwepo, taratibu tutakanyaga pale, pamoja na watakatifu walioshinda dhambi. Wote waliolala katika Kristo tutawaona tena. Furaha itakuwa kwa wateule, wataimba wimbo wa ushindi kule juu mbinguni. Vifo, maombolezo taratibu tutakanyaga pale, pamoja na watakatifu walioshinda dhambi. Wote waliolala katika Kristo tutawaona tena. Furaha itakuwa kwa wateule, wataimba wimbo wa ushindi kule juu mbinguni. Vifo, maombolezo havitakuwepo, taratibu na
watakatifu walioshinda dhambi, wote waliolala katika Kristo tutawaona tena. Furaha itakuwa kwa wateule, wataimba wimbo wa ushindi kule juu mbinguni. Vifo, maombolezo havitakuwepo, taratibu tutakanyaga pale pamoja na waliolala katika Kristo tutawaona tena. Tuwape amina kanisa, mnasemaje? Vizuri sana wana Riverside, kwa pamoja tutakanyaga. Kiongozi wa uniform ya hii kwaya ni nani? Kiongozi wa uniform ni nani kwa hii kwaya? Ama you are leaderless? Hadi nyinyi pia ndio mnaanza. Hamwezi kuja event ya church choir kama mna uniform. Mutavute hata t-shirt. Kwani ndio kwanza hizo songs mlijifunza lini? Ama ninawa frustrate? Haya, wajaze wimbo moja Inuka. Tutakuwa tunakuja Inuka, wakimaliza nitaleta Busda Church Choir, alafu ndio nilete tena wana Bomet Central the Toda. The everlasting spring ablaze, and never withering flood. Oh, and but a little space divides this heavenly land from us. We're traveling to Emmanuel's land, we soon shall hear the trumpet sound, and soon we shall meet Jesus reign, and never, never part again. Oh, what never part again? No, never part again. What never part again? No, never part again. And soon we shall meet Jesus reign, and never, never part again.
Could we but stand where Moses stood and view the landscape whole? Not all this was pretended good could ever charm us more. We're traveling to Emmanuel's land. We soon shall hear the trumpet sound, and soon we shall meet Jesus reign, and never, never part again. What? Never part again? No, never part again. What? Never part again? No, never part again. And soon we shall meet Jesus reign, and never, never part again. What? Never part again? No, never part again. What? Never part again? No, never part again. And soon we shall meet Jesus reign, and never, never part again. Amen, 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 amen. Sauti ya mic yangu tafadhali technician. 1 2 1 2 1 2. Asante technician, thank you. Wakimaliza, the mighty Booster Choir will be having an opportunity to bless us with a piece. Thereafter, we'll have Bomet Central. Booster Choir, be standby. Bomet Central. Maskini kwa kawaida huwa ni mtu yule ambaye alivyo navyo, anajaa, ana kiu ya kupata, tofauti na tajiri ambaye amesharidhika. Maskini ni muhitaji, vivyo hivyo maskini Mungu wakati wote ndiyo waheri. Maskini kwa kawaida huwa ni mtu yule ambaye hajatosheleza ya kupata, tofauti na tajiri ambaye amesharidhika. Maskini ni muhitaji,
maskini wa roho wasioridhika na viwango vyao vya kiroho, wanakuhitaji Mungu wakati wote, ndio waheri. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu. Kila siku wao matajiri wa roho wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu. Kila siku ole wao matajiri wa roho, wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Tafuta ufalme wa mbinguni kwanza, na mengine yote utazidishiwa. Tumtafute Bwana maadamu yeye kupatikana. Mungu awe wa kwanza maishani, ndipo mambo mengine yetu yafuate. Siri ya mafanikio ni Yesu, si kwa akili zetu wala bidii zetu. Tusiwe matajiri wa roho wasio na haja na Mungu. Tafuta ufalme wa mbingu kwanza, na mengine yote utazidishiwa. Tumtafute Bwana maadamu yeye hupatikana. Mungu awe wa kwanza maishani ni Yesu, si kwa akili zetu wala bidii zetu. Tusiwe matajiri wa roho wasio na haja na Mungu. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu. Wao matajiri wa roho, wao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu. Wao matajiri wa roho, wao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wana haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wana haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wana haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Wanatubariki pia kwa wimbo moja, kisha nilisema wana Bomet Central mnakuja, so kwa hivyo wana Bomet mujiandae.
mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu mema, ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio kwa matendo ili yeyote asije akajisifu. Kwa hayo kwa neema kupitia kwake Kristo akafa kwa ajili yetu, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu mema, ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio kwa matendo ili yeyote asije akajisifu. Kwa hayo kwa neema kupitia kwake Kristo akafa kwa ajili yetu, na habari zenu mlikuwa wafu katika makosa, dhambi mlitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu, na yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kuangalia wale wasiotii. Na habari zenu mlikuwa wafu katika makosa, dhambi mlitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu, na yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kuangalia wale wasiotii. Haya, wana Busda Choir Bomet Central, naomba tuje kwa haraka, naona muda unaenda sana. Kila mtu
jemedari Yesu aliyetufia, ni Yesu Bwana. Mkombozi wetu aliyetufia, ni Yesu Bwana. Jalali kamwe, kweli halali, ni mwaminifu. Uwezo na neema ni zako Mungu. Jemedari Yesu aliyetufia, ni Yesu Bwana. Mkombozi wetu aliyetufia, ni Yesu Bwana. Jalali kamwe, kweli halali, ni mwaminifu. Uwezo na neema ni zako Mungu. Hakika yeye ni mwema kwetu, uhai wake kweli waonyesha. Hatuna budi kukuinua, ndiposa twakuja kwako. Tupitiayo kwenye dhiki shida, mwongozo wako salama. Kamwe haturudi, yeye ni mwema. Hakika yeye ni mwema kwetu, uhai wake kweli waonyesha. Hatuna budi kukuinua, ndiposa twakuja kwako. Tupitiayo kwenye dhiki shida, mwongozo wako salama. Kamwe haturudi, yeye ni mwema. Msalabani aliangikwa ili tuokoke, kajitoa hai kaburini ili tuishi. Upendo huo usio na mwisho ni wa ajabu. Upendo wa daima watoka kwake. Msalabani aliangikwa ili tuokoke, kajitoa hai kaburini ili tuishi. Upendo huo usio na mwisho ni wa ajabu. Upendo wa daima watoka kwake. Hakika yeye ni mwema kwetu, uhai wake kweli waonyesha. Hatuna budi kukuinua, ndiposa twakuja kwako. Tupitiayo kwenye dhiki shida, mwongozo wako salama. Kamwe haturudi, yeye ni mwema. Hakika yeye ni mwema kwetu, uhai wake kweli waonyesha. Hatuna budi kukuinua, ndiposa twakuja kwako. Tupitiayo kwenye dhiki shida, mwongozo wako salama. Kamwe haturudi, yeye ni mwema. Hakika yeye ni mwema kwetu, uhai wake kweli waonyesha. Hatuna budi kukuinua, ndiposa twakuja kwako. Tupitiayo kwenye dhiki shida, mwongozo wako salama. Kamwe haturudi, yeye ni mwema. Hakika yeye ni mwema kwetu, uhai wake kweli waonyesha. Hatuna budi kukuinua, ndiposa twakuja kwako. Tupitiayo kwenye dhiki shida, mwongozo wako salama. Kamwe haturudi, akikuja kanyaga kidogo, tusimame kanyaga kidogo. Amnasemaje? Amnasemaje? Bado sijasikia amina ya Kuki kweli. Mnasemaje? Wacha nimkaribishe
MC Chiro pora ni venye haki ni kwa MC. Asante sana. Mimi ni MC Otado. Asante sana. Sifa zake Bwana Mungu zipae hadi juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Sifa zake Bwana Mungu zipae hadi juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Ninajua kwamba Mungu wangu ananipenda, asubuhi ananiamsha ni salama, mchana kutwa anitilia baraka zake, ifikapo jioni namshukuru, haleluya. Ninajua kwamba Mungu wangu ananipenda, asubuhi ananiamsha ni salama, mchana kutwa anitilia baraka zake, ifikapo jioni namshukuru, haleluya. Sifa zake Bwana Mungu zipae hadi juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Sifa zake Bwana Mungu zipae kweli juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele.
anayajali. Nipate hata shida, sina shaka yuko nami. Hapana jambo linalomshinda uwezo wake. Hofu yangu yote ameondoa. Haleluya. Maisha yangu nayaweka kwake, anayajali. Nipate hata shida, sina shaka yuko nami. Hapana jambo linalomshinda uwezo wake. Hofu yangu yote ameondoa. Haleluya. Sifa zake Bwana Mungu zipae hadi juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Sifa zake Bwana Mungu zipae kweli juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Sifa zake Bwana Mungu zipae kweli juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Sifa zake Bwana Mungu zipae kweli juu angani. Jukumu langu mimi nitaimba milele. Hey, hiyo una preach ama unasema tu wasemaje? Now I want to invite one choir